A very good morning to all. In today's session, we're all going to learn about the returns to scale and the cost concepts. So let's begin with the term that what is ISO cost. The ISO cost line refers all the combination of two inputs, namely capital and labor, on which a producer can hire whether a given budget or a total cost or a total expenditure at a given input prices that exactly called the ISO cost line. The total budget or a total expenditure or a total outlay plays a very significant role when a particular producer is willing to draw an ISO cost line. It totally depends on the input prices as well, and that's why symbolically the ISO cost line will be expressed as follow. C, it's equal to you can say ISO cost line, which is equal to the price of capital into quantity of capital plus price of labor or wages of labor into quantity of labor. And that is when we multiply the quantity and the price of capital and price and the quantity of labor, when we add together, we will get the total cost or total outlay or a total expenditure, and that is exactly called the ISO cost line. This is the ISO cost schedule where we have put a combination from A to F, where the capital has also been mentioned, labor is also been mentioned, and the total cost we need to calculate. So in the question, given the total cost is 100 rupees, the price for labor, that is V, or in other words we can say the wages of labor is equal to 10, and the price of capital, that is R, that is equal to 20. So we will get a combination of two factor inputs which totally equals to the total cost, that is 100. So the combination has been given, the capital has also been given, labor is also been given. So the capital is increases from 0 to 5 and the labor is declining, that is 10 to 0. So automatically when we multiply the price of capital into labor of you can say price of capital into quantity of capital plus price of labor or a wages of labor into quantity of labor, when we multiply and add together, we will get the total cost outlay, which is equal to 100. So as in the schedule it's mentioned here, the 0 into 20, that is the price of a capital, then again the 10 into 10, that is the labor, price of labor and the quantity of labor. So the quantity is 10 and the price of a labor is also 10, that means it's equals to 100. Then 0 plus 100 is equal to 100. Same procedure will be followed in the upcoming or the ongoing combination like B, C, D, E, F, and the total outlay will remains the same. So this is how we use the formula, and we can easily calculate the total cost outlay giving all the information, that is the prices of labor and the capital along with the total cost. We need to check once after calculating the total outlay, that is exactly same which is given in the particular question, that is 100. This is a diagrammatic representation. So by plotting the combinations in the graph, we can easily derive an ISO cost line, which is shown in the following diagram. So that is when we use when the particular labor is increasing or capital is declining, then automatically the ISO cost line will be a downward slope and touches the x-axis and y-axis as well, by having a combination of the prices and the quantity of capital plus the prices
and the quantity of labor. So it shows a possible combination giving the total outlay, total cost outlay at a given prices, that is exactly called the isocost line, which is shown in a graphical representation. So in the above diagram, AF is the isocost line, so having all the combination which has been shown in the graph, that is A, B, C, D, E, that means the possible combination of labor and capital has been shown. That means in the case of A, that means 10 units of labor and the 1 unit of capital. 0 unit of capital. So in case of the combination of B, 8 units of labor and 1 unit of capital, and so on. In other combination, the similar procedure has to be followed, where the equality has been shown between the labor and the capital as input prices and quantity. So it has also been mentioned in the graph that any particular combination arrives outside the isocost line, that means the producer is not able to attain because of insufficient total cost outlay. Similarly, if any combination arrives inside the isocost line, that means that isocost line is not desirable because the particular combinations or the total budget outlay, it remains idle. So if the budget is 0 and the isocost line is still inside, that means it's that producer will able to look up that this particular isocost line is not desirable when the particular total cost is 0. The next important concept is expansion path. So in economics, the expansion path is a curve which consists an optimal combination of two inputs, namely labor and capital, where a particular producer or a firm uses these two inputs to produce the different levels of output at the least possible cost, and the others assuming that the input prices will remain constant. That means there will be no changes in the input prices. In fact, these inputs will be used to produce a different levels of output at a least possible cost. That is exactly called expansion path. In this particular concept, a firm manage its production in the long run, showing the minimum cost way to increase the output while carrying all the inputs, labor or capital or both, and providing a long-term strategy to the business organization to how to minimize the cost in case of the production of those inputs efficiently and effectively. And that exactly expansion path illustrates. Let's talk about the key characteristics of the expansion paths. The first one is the long run concept. Expansion path is a long run concept as it assumes that all the factors of production will become change. The next one is producer equilibrium. As we can see in the isocost line, or you can say in the case of the expansion path, that it is always drive the points of tendencies between the successive isocost curves, which represents the equals output level. So in case of you can say expansion path, the producer can easily increase you can say or decrease the output in an equal proportion. That means it represents equal output levels, and in the same way the isocost lines will be drawn showing up a constant cost or total cost combinations, and that is exactly called the producer equilibrium, which is one of the main characteristic of the expansion path.
The next one is the cost minimization. As the firm exactly willing to produce the different levels of output at the least possible cost or at a minimum cost, assuming that the prices of the inputs will remain constant. So in the same way, expansion path is also illustrate the same conceptual framework where the producer or the firm is willing to produce you can say different levels of output at the least possible cost given the factor prices or at the price of inputs. The next one is the input combination. It also highlights the optimal ratio of inputs where the firm should use it effectively in order to expand, in order to increase the scale of operations. Next one is returns to scale. In this particular concept, the shape of the shape indicates a different types of returns to scale. If the expansion path is a straight line, it shows the constant returns to scale. If the expansion path is declining, it shows decreasing returns to scales and vice versa. The next characteristics is cost analysis. As it is a long-term concept, that means it follows a long-run total cost curve, which is a crucial tool for the long-run cost analysis. This is a diagrammatic representation of the expansion path where the particular isocost curves has also been shown on each isocost line, and the locus of points of Q1, Q2, Q3 and Q4, the distance of all of these points, namely Q1 to Q4, is equal. So it's an equal combination you can say of the isocost line and the you can say isoquants. So as shown in the figure, the producer is producing the 60 units of output. So let's suppose the producer is willing to increase his or her production, then automatically he will shift to the another curve or produce the 80 units of output. So the equilibrium would be achieved at point Q1, Q dash instead of Q1, where the isocost line is tangent to the isocost curve of IP dash. Similarly, if equilibrium point for producing 100 units to 120 units, that is Q dash dash and Q triple dash, then automatically the producer is immediately increases production from 80 to 100 to 120 units. So automatically when the points Q dash, Q dash dash or Q dash 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 are joined, a straight line is obtained, and that straight line is called an expansion path in the long run, because as it follows the long run cost analysis, then it automatically reflects that this particular diagram reflects the expansion path. When a particular producer joined the equilibrium points, that is Q dash, Q dash dash, Q dash dash dash, Q dash dash dash, when any producers join these points, then automatically it's called an expansion path. Now we can come up to the next concept, that is called a short run expansion path. As in economics, the short run refers to that time period where only labor is a variable factor and the capital is a fixed input. So as in the diagram, we can see that starting from point X, where the L1 is a labor input and the Q1 is a capital input. As firm decides that it would like to increase its production, then the original output is already illustrated in the diagram with a isoquant curve, that is
Q, but the firm wants to produce Q dash. So in the long run, the efficient cost, you can say minimizing combination of inputs should be the L3 and L2. So at the least cost, the particular firm could able to produce the output at these cost only, which is called a minimum cost, that is L3 and L2. However, with capital fixed at K1, then the short run expansion path follows the horizontal dash red line which has been shown in the diagram. So when the particular locus points or the equilibrium point which has been shown in the diagram where the isocost line or isoquant touches each other, that equilibrium point that of the isocost or isoquant curves, and a straight line has been drawn, which from the origin that line will exactly call the short run expansion path, as the producer is willing to produce the different levels of output at the minimum cost which has been shown in the diagram, that is L2 and L3, that is K2 and L3. So moreover, with L2 and K1 inputs, as you can see in the diagram, with L2 and K1 inputs, the firm willing to produce the Q dash output, but this occurs at the interaction of the Q dash and the C dash at point Y. So it has been clearly mentioned that the higher isocost line in the long run, the efficient isocost curve at isocost, that is C, which means that extra cost would which means that the short run expansion path incurs the extra cost until the capital can be increased. So automatically the extra cost would incur until the producer increases the capital. So until that point, the firm must use a lot more labor so that they can compensate in the capital where it lacking, which has been shown at the point Y. So in the long run, as capital is increased, the labor will be reduced, as it also should reflect in the isocost schedule, where you have seen that if the labor is increases, the capital would definitely declines, and that will be works in the long run. So as the capital is increased and the labor will reduce, which is shown at point Z, where L3 K2 is a minimum cost, and the previous slide is also mentioned that the L3 and the K2 is at the minimum cost, where the producer is you can say producing the different levels of output at this particular minimum cost, and that exactly runs in the long run. So in the short run, as the particular firm, you can say particular firm, if incurs any extra cost, it could be when the capital will be increased. So this is how you can explain the diagrammatic representation of the short run expansion path. Now we can come up to the next concept, that's called returns to scale. Returns to scale refers an expression which automatically reflects the level of change in output, change in input components, changes the output proportion at the simultaneously or increasingly or a decreasing rate during the whole manufacturing process. That exactly called returns to scale. Any connection between the business outputs and inputs in a whole manufacturing process that exactly reflects the exact scenario of returns to scale.
So in this particular framework, the manufacturing refers to a conversion of input and into outputs. So whatever the rates at which the output shifts, when all inputs are modified concurrently, and which ultimately refers to a returns to scale. In this particular concept, various statistical analysis has been done, which reveals that any shift in efficiency after increasing every manufacturing input over time, then of course we can always term as a returns to scale. Now we can come up to the assumptions of returns to scale. The first one is the homogeneous production function. The whole production process is consistent and uniform, follow a same procedures consistently. Next one is the continuous production levels. Production occurs without any disturbance or without any interruptions in the production process. Next one is a fixed technology. Whatever the methods or the technology used in the production will remains constant. Next one is rationality. Firms aims to maximize the output even with the available resources, or you can say inputs. Next is perfect competition. The firm operate in a competitive firm market with have no market power. Next one is inputs are easily divisible. So the resources like labor and capital can be divided and utilized at an optimum level. Next is constant input prices. The prices of inputs remain stable and it do not fluctuate. Time frame analysis occurs in the long run, which allow for any adjustments needed in all the inputs. Next, we can come up to the types of returns to scale. The first one is increasing, second is constant, and the last one is decreasing. So let's have a small overview of all these three types. The first one is increasing returns to scale. When a firm grows its inputs resources and it look up the output rises, which is more than the proportionate rate, then it means increasing returns to scale. As when the particular output increases more than the proportionate rate than the inputs rate, then ultimately it called an increasing returns to scale, and the particular producer or the firm experience the increasing returns to scale when the outputs doubles and when the inputs doubles, whereas the output more than the doubles, then it calls increasing returns to scale. It automatically reflects that it improved the you can say the exact process you can say efficiently, and increases the productivity with an increase in production. So as if any increment has been seen in the inputs, and automatically the output will also increase more than the inputs. That is called increasing returns. The next one is constant. Constant returns to scale happens when a firm input increases results in proportionate output increase. That means inputs and output will both increase in an equal proportion. That becomes the constant returns to scale. It also represents the consistency efficiency where the firm maintain and a stable input and output ratio. The next one is decreasing returns to scale. Decreasing returns to scale occurs, or this situation occurs when a firm input increases
leads to a less than proportionate output increase. That means if the output increases but it is less than increases in the output or increment in the output, that exactly called decreasing returns to scale. It means if input double, output increases but not in the same proportion as input increases, and that this scenario is exactly called decreasing returns to scale. That means the output increases at a decreasing rate if the input increases, and that situation or this situation is exactly called decreasing returns to scales. So this is called an increasing returns to scale, a diagrammatic representation where the input increases, you can say an output, and output increases more than the input. So which is called increasing returns to scale. That means 10 to 20, then 30, and then 40 units. This is called the constant returns to scale, where you can see that all the straight line curves begins from the origin. That means the stability has been seen in the input and the output in units, and that's why it's called the constant returns to scale, which is, as you can also see, with an equal proportion of input and you can say output, and when it increases in the same proportion, and that's why it's called constant returns to scale. Now this is a third type. A diagrammatic representation reflects the decreasing returns to scale. As you can see that the changes of in labor and capital, if any, you can say input increases but the output also increases but not as much the input increases, then in such situation is called decreasing returns to scale, and you can also see in the diagram as well. Now we can come up to the next important section, that how you distinguish between the returns to scale and returns to factor. As returns to a factor, we always talk about the law of variable proportion. So let's come up to the first aspect, that is called definition, that returns to scale examines the impact of the changes of all inputs and the overall output, or on an overall output. But returns to factor, it analyzes the effect of increasing a specific input, let's say labor or capital, on output. That means the one factor will be considered to examine the level of output. Next aspect is the inputs considered. It considers the changes in all the production inputs simultaneously. But returns to factor focuses on the changes in the specific input while keeping all other inputs constant. That means returns to scales follows all the production inputs simultaneously, but returns to factor if any change in the specific input while rest of the input will remain constant. Next one is scope. A broad view of the entire production process, as returns to scale is totally focused on the overall output, or in producing the output using the level or using the available inputs. So automatically it reflects the broad view of the entire production process. But in case of the returns to factor, it shows a narrow focus on one specific input, because they just to follow a one specific input on to examine the overall output. Next one is the types of changes. It increases, decreasing, or constant, or you can say
returns to scale. But in case of the returns to factors, it determines whether input increases lead to a proportionate rate or more than proportionate rate or less than the proportionate rate or increase in output. The next one is application. It helps to the businesses to decide about the optimum production scale for the efficiency, for the effectively or productivity. Next one is it also in case of the returns to factor, it assists in making decisions about the specific input units or you can say which has been used for the production process in order to examine the productivity level. And the last one is example. If a company doubles all inputs and output more than double. So if any producer is willing to increase the, you can say, inputs or all inputs at the double rate, then the output would also be increased more than double. That means it reflects the increasing returns to scale. In case of returns to factor, if the company doubled its labor, it forced to produce more inputs, but it also analyzes whether the output increases proportionately or not. That is an important or a crucial part to examine for in case of returns to factor. So this is the you can see another form of the diagrammatic representation where the three returns to scales is shown graphically in one graph. So as you can see, increasing returns to scale you can see in the purple line, and then constant returns you can see in the yellow line, and of course you can see the diminishing returns in the another you can see color. So automatically it's shown in the one you can see graph. So while examining you can see or interpreting this graph, so in simple terms, if all the inputs increases by 100%, that means the increasing output will more than 100%. In case of the constant, if all the input increases by 100%, then the output would also increase by 100%. When we talk about decreasing returns to scale, if all the output if all the input increases by 100%, then the increase in output will be less than 100%, and that exactly called decreasing returns to scale. So the main aim of drawing the three types in one graph, which can be explained with the help of examples. The next part or the section is internal economies of scale. What are the internal economies of scale? Internal economies of scales are the cost advantages that a company is always experiences in its production process, or the production volume or the units increases due to a plenty of factors within the company itself. It could be the specialization or any technical efficiency or any productivity level or any other financial benefits. These internal factors then definitely cause the average cost per unit to fall as output increases. So as the output increases, the average cost will start falling, and ultimately when it starts falling, it will reduce the production cost, and the competition level would be more in the competitive market. And that is exactly called the internal economies of scale, where the company experiences all those advantages which increases the production in units due to factors within the company itself, and that exactly called internal economies of scale.
Now we can come up to the two main types of internal economies of scale. The first one is the real internal economies of scale, and the second one is pecuniary internal economies of scale. So the real and the pecuniary internal economies of scales are the different ways where the firm can reduce its average production cost by increasing its scale of operation. The main difference between these two ways or types is that both increases the productive efficiency by reducing the physical quantity of inputs, while the pecuniary economies of scale, it's you can say it's paying the lower prices of inputs to increase the productive efficiency. So real is all about increasing the productive efficiency by reducing the physical quantities of inputs. But pecuniary economies of scale, it also willing to increase the productive efficiency, but after paying a lower prices for inputs. So this is a main difference between the real and the pecuniary internal economies of scale. Now these are the two main types where the real economies of scale reduces the firm cost by reducing the amount of resources like labor, raw materials, capital, which are all are needed to produce each unit of output. And if it is increases, then definitely it increases the firm physical efficiency. Same in case of the pecuniary internal economies of scale, it refers to a monetary benefits where a particular firm will pay a lower prices of inputs in order to increase the productive efficiency, and in this way the firm become more profitable due to the financial bargaining power. But in the real, there is no bargaining power. So not from the chain. In fact, in pecuniary internal economies of scale, the firm become more profitable due to the financial bargaining power, not from any change in the physical efficiency of production. But in the real, the particular firm, if willing to increase the productive capacity, then they have to either increase or decrease or make two changes in the physical efficiency of the production. So this is the main difference between the real and the pecuniary internal economies of scale. So these are the ways or the factors due to which the real internal economies of scale exist. So the first one is the technical economies. So the large scale production always allow the firm to invest the advanced or specialized or high technology based machineries, which could be too costly for the smaller operations, but it will be more profitable in the long run. Let's take an example. The small bakery must mix dough by hand or with a small mixture. So when they purchased you can say an innovative machinery or industrial mixing machine which produces the thousands of loaves per hour, lowering the per loaf cost. So this is how the technology will be you can say used in order to increase the productive efficiency. Now we can come up to the next economies, that is real economies of scale. The second one is the marketing economies. As the larger firms which always incurs the high cost of the national advertising campaign over much larger volume of output.
So in order to achieve the more and more or a higher level of output, the larger firm is ready to invest their huge investment on the national advertising campaign. Then definitely it will reduce the average advertising cost per unit sold. Next is storage and transport economies. The larger firms can achieve lower unit cost for storage and shipping, and of course they can use the larger, more efficient storage facilities or in order to purchase their own transport vehicles, so that they can also operate at scales at a full capacity. The next one is labor economies. A large workforce always enables a greater specification and division of labor. So more and more division, that means each worker will focus on the single task. That means it increases the skills, save the timing and energy, and boost the productivity level. And the last one is manageable economies. So larger firms can hire a specialized managers for a specific functions. It could be marketing, production, finance, sales, etc. So a manager is always focused on one area rather than focus on other areas as well. So if they focus on one area, it can improve the processes, the efficiencies of the production level more effectively than a general manager will always see the all aspects or all the core areas of the businesses. Now we can come up to the next type and along its factors like Spinori internal economies of scale. The first one is the bulk buying discounts. A larger firm who purchases the raw materials in the massive or in bulk of quantities can negotiate the prices per unit from the supplier, and the supplier save on its own transportation and the transport cost while selling in bulk. So automatically if selling in bulk, then at one time they can sell the maximum units to the larger firm, and that's why a huge discount, a trade discount will be provided to that larger firms. Next one is the financial economies. So a large or well-established firms can see as more credit worthy. So that means the more and more credit provided or given to the larger firm, then easily they can negotiate the cheaper loans and lower the interest rate, and of course from the banks as compared to the smaller businesses. The next one is the marketing discount. Large firms can secure the preferential advertising rates from the media outlets when buying a large volume of advertising space or airline. That means they will get a huge marketing discounts when they booked for a large volume of advertising on a public platform. And the last one is transport discount. The companies who require that their large scale transportation processes of goods can negotiate the lower rates with their shipping or their transport companies. So easily when whatever the goods are purchased in bulk or sold in bulk, so definitely they can negotiate the lower rates along with the shipping and the transport companies. Next one is the internal diseconomies of scale. Internal diseconomies of scales occurs when the individual firm average cost increases as its production scale also increases, and that's why it occurs the
internal diseconomies of scale due to various factors. It could be the internal organizational problems like communications, breakdown, coordination difficulties, or any other issues with the management or bureaucracy or internal politics, which always leading to a higher per unit cost and decrease the productive efficiency. And that these particular factors is a results or resulting to an internal diseconomies of scale. Causes: it's a manageable difficulty. As the firm become more larger, it could be very harder for the managers that how to manage or supervise the employees or coordinate the production process effectively. Communication problem is also there when the larger firms and where the plenty of employees are working under one roof. Definitely it will increase the communication complexities and the potential for miscommunication at that particular period of time would grows, and it leads to inefficiency. Next one is the bureaucracy. An expanding firm may develop, you can see, a complex layers to the management or putting up you can say specific rules and regulations on their employees or employers. Then definitely it will reflect the, or you can say hinders the agility, slow down the decision making process, or increases the administrative cost. The next one is the lack of coordination. It ensures that the all parts of a larger organizations are working towards the common goals, and of course it sometimes it becomes more challenging, it becomes more difficult to work at the same energy level, and of course it leads to an overall cost. Next one is alienation. So in the larger firms, employees can feel more detached instead of attached, which can lead to reduce the moral and the motivations among them, and of course which ultimately decreases the productivity and efficiency. Effects. What would be the effects of such causes? It's increase the average cost. So the primary outcome of the internal diseconomies is increases the average cost of producing the each unit of output. Next one is reduced productivity. Inefficiencies from the poor management, communication, coordination, lack of motivation ultimately decreases the overall level of output in case of per workers. Next is scalability issues. Rapid expansion without adequate adaptation, you can say definitely it results in the mobility to meet the demand or manage the growing complexities of operations. Next is loss of direction. Employees may lose, you can see, the confidence in order to work on the attainment of the company objectives, where the managers always struggle to maintain the control on the span of, as the span of control would be increased. The next section is the external economies. External economies are also called the positive externalities. And basically these are the benefits that the firm or the industry could experiences or receive from factors which are outside its direct control, like improved industry-wide infrastructure, a large pool of specialized labor, or any sort of technology spillovers. Then of course it reduces the cost and increase the productivity and efficiency for all the firms within the industry or any region.
These economies arise from the growth of the industry as a whole rather than from the growth of a single firm, because after all we are talking about industry here in this particular concept, and ultimately we are talking about the whole firms or the whole types of firms who are actually exist within the industry, and they receive such benefits which is outside of their control, which are beyond its control. How external economies works, it's shared benefit. So instead of single company becoming more efficient on its level, so the entire industry benefits from cost saving or productive, or you can say productivity enhancing factors, which definitely build up a collective expansion of the industry or economy rather than focus on the single company. Location clusters, firms in the same industry when clusters in the specific geographical areas where the different branches or you can say subsidiaries companies open up into a different locations or the regions, where it creates the network of the specialized suppliers, skilled laborers and the supporting services that the benefits the industry. Downward skills in cost. So the long run average cost curve for an individual firm, it shifts downward due to the external benefits, but it also includes the lower cost at any given level of output. If it is a long run average cost for a single individual firm, then definitely it downward sloping because of the external benefits. Examples of external economies, that is, the first one is infrastructure development, that the expansion of the region transportation network or any power grid, it reduces the logistic and operating cost for all the local businesses. The next one is skilled labor pool. When a new industry grows in an area, it definitely attracts the specialized talent, and existing firms automatically reduces its you can say the hiring or the training cost within the industry. Technology spillovers is also the one of the example of external economies, where the research and development process by one firm is always goes on progress and reaches to a new processes or the products that could be adopted by many firms or other firms within the industry. Information access, as the companies allow for the better access, better to get accurate market information, input prices, new technological trends, which providing the competitive advantage. Next one is the government incentives. Tax always breaks the subsidies which is offered by the government to the specific industry, so that all the firm could be benefit from the government support, incentives or the schemes within the industry in order to reduce their production cost. Now we can come up to the external diseconomies. As the external economies are the benefits, then on other hand, external diseconomies are the disadvantages. As external economies reduces the cost, it reduces the average you can say cost of per unit of output. But these are disadvantages and increase the cost, where the entire industry would experiences beyond the control of the individual firms, and the factors which who always works to increase the cost, such as the rising factor prices due to a increased demand for raw materials and labors, then increased transportation cost, infrastructure cost from traffic congestion, and the negative environment impact like pollution, global warming, that could be
disadvantages to the industry, and which ultimately increases the cost and entirely influences the productivity and efficiency. Causes of external diseconomies: the increased factor prices would be the one cause. Traffic congestion, where the transportation and locating to a different reasons could be you can say could incur the more transportation shipping cost. Resource scarcity, there the greater demand from the expanding industry can also faces a shortage of resources due to a higher cost. Next one is pollution and environmental cost. The increased activities is always concentrated on a whole industry, but due to environmental pollution, definitely it leads to the higher cost for the firms, such as through the green taxes or the increased investment in a new and the cleaner technologies. Next one is the government intervention. The industries which grows too large in our areas, definitely it faces the government restrictions or the new policies which always come up to manage the you can see the whole industries, and it could be a very challenging for the one, because the regulations is always be for the sake of such industries, so that they can reduce the pollution at a limited extent. Impact of external diseconomies: it could be the higher average cost, reduce the profitability, and industries limitations as well, as additional external cost would also increases the average cost of production for whole industry. Reduce profitability: rising cost will ultimately reduces the productivity and efficiency, which ultimately leads to a lower profits. Industry limitation is external diseconomies is always act as a natural you can say factor if there is any expansion of an industry, and industries also have a potential to negotiate the benefits of economies of scale at a certain point, when these disadvantages forces the industry to a you can say declining level. The next important concept is cost. So what is exactly the cost? The cost refers to all the monetary values of resources, the time, the financial benefits that could be sacrificed to achieve the specific goals and objectives, like in order to produce a goods and services. In economics, cost includes the explicit monetary expenses, the implicit opportunity cost, or what is foregone to get an additional you can say benefit. In accounting, the historical cost which always be followed, or its principle is also being followed, where the asset valuation is to be done, or any asset are recorded at their original cost or price for the reliability, for the objectivity in the financial reporting. The next is private and social cost. So private costs are termed as a direct cost by an individual or consumer, or incurred by all of them which producing or consuming a good for a service. For example, a farm paying for raw materials, wages, rent, or a consumer paying for the price of a good. That means these are the direct costs which is borne by an individual, and they know that they have to pay to buy any sort of product. Limited to the cost which is directly faced by economic decision makers or individuals. The next is social cost. The total cost, it refers to a total cost to the society of an economic activity.
which includes the private and external cost. So social cost is equal to the private cost plus external cost, and there are few examples to explain this cost. The cost of production for a factory plus the cost of air or water pollution, which are caused by the factory. Same in case of the fuel maintenance. Vehicle cost is to drive, which refers to a private cost, plus the cost of the pollution, congestion to a public, which refers to an external cost. So when we combine the private and external, it becomes the social cost. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more and more interesting, relevant and important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
గాంధీజీ విద్యారంగానికి ఎటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ చేశాడో అనే విషయాన్ని చర్చిస్తాం. మీకు తెలుసు, మన పద్ధతిలో, మన లక్ష్య విధానంలో ఒక విషయాన్ని, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనను చర్చించే ముందు, విశ్లేషించే ముందు ఆ విషయాన్ని జనరల్గా, బ్రాడ్గా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, ఆ విషయాన్ని కూలంకషంగా చర్చిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదివరకు మనము గాంధీజీ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఇది నీతి మరియు నిజాయితీ గురించి, తర్వాత నీతి నిజాయితీ అనే విషయంలో అతను చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ చదివే ముందు అసలు నీతి నిజాయితీ అంటే ఏంటి, తర్వాత నీతి నిజాయితీపై గాంధీజీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి, ఆ నీతి నిజాయితీ పెంపొందించాలంటే ముఖ్యంగా ఈ పాలకులు, బ్యూరోక్రాట్స్, మన హయ్యర్ లెవెల్ బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, లోయర్ లెవెల్ బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, వాళ్ళు ఏ విధంగా నీతి నిజాయితీ పెంచుకొని వాళ్ళు చేసే పనిలో కరప్షన్ లేకుండా, తర్వాత సోమరితనం లేకుండా, తర్వాత అన్ని విషయాల్లో ఏ విధంగా పనిచేయడానికి ఈ నీతి నిజాయితీ పనికొస్తుంది అని అతను తన యొక్క అభిప్రాయాలను తెలిచాడు. అదేవిధంగా మనం మొట్టమొదటి ఏం నేర్చుకున్నామంటే, అసలు శాంతివాదము, శాంతి నెలకొల్పు, శాంతియుత పద్ధతులు అనే విషయంలో జనరల్గా మనము చర్చించుకున్నాము. తర్వాత శాంతియుత పద్ధతులు నిజానికి అందరికంటే ఎక్కువ గాంధీజీ అభిప్రాయాలు చాలా పనికొస్తాయి. అందరికంటే ఎక్కువగా గాంధీజీ ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా గాంధీజీ రావడానికి ముందు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అతని యొక్క ముఖ్యంగా అతని యొక్క చైతన్యమే, అతని యొక్క ఐడియాసే ట్రూత్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. నాన్ వైలెన్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ can be the basis of, in fact, the running the relation between one country and the other country, and one region and other region within a country, and one locality and another locality within a region also. సో శాంతియుత పద్ధతుల ద్వారా, శాంతి ప్రాతిపదిక ద్వారా అతను నిజానికి నిలబడి జరగాల, సంబంధాలు, జీవనం జరగాల, మానవుల మనుగడ జరగాల అతను ప్రబోధించాడు. సో ఆ విధంగా మనము ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది, అదే నిజానికి అదే మన విద్య విధానము, విద్య యొక్క మన తాత్విక ప్రాతిపదికలు, విద్య యొక్క తాత్విక ప్రాతిపదికలు అని అనేక ఉన్నాయి. ఇవి తర్వాత మానవుడు పుట్టిన నుంచి కూడా ఇవి చాలా మన ప్రాముఖ్యత వహిస్తున్నాయి. అయితే గాంధీజీ ఈ రంగానికి సంబంధించినంత వరకు అతను ఏ అభిప్రాయాలు ఇచ్చాడు, అతను ఏ సిద్ధాంతాలు మరి ఏ సూత్రాలు ప్రవచించాడు అనే దానికి ముందు మనం అసలు విద్య అంటే ఏంటి, విద్యా విధానం అంటే ఏంటి, విద్య యొక్క తాత్విక వైజ్ఞానిక ప్రాతిపదిక ఏంటి అనేది మనం చదివితే బాగుంటుంది. విద్య అంటే జనరల్గా, లిటరల్గా ఏంటంటే జ్ఞానమే. జ్ఞానం అనవచ్చు, మనం చైతన్యం కూడా అనవచ్చు. మానవుని జ్ఞానం, అవగాహన. అదేవిధంగా మనం ప్రాక్టికల్గా పోతే కెపాసిటీ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మన పరిసరాలు, మన సమాజంలో, అదేవిధంగా మనం బ్రతికే, మనం జీవించే పరిస్థితి, మన ప్రకృతి, ఇతర జీవాలు
వాటిని అండర్స్టాండింగ్ చేసి దాన్ని మన జీవన సౌఖ్యం కొరకు, మన జీవిత సంక్షేమం కొరకు, మన జీవన సంక్షేమం కొరకు ఉపయోగించుకోవడం, అది ప్రాక్టికల్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్. సో ది మన థియరీ సైడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ జ్ఞానం. మనము స్కూళ్ళు కానీ కాలేజీలు కానీ ఎందుకు అటెండ్ చేస్తాం, మన పిల్లల్ని ఎందుకు పంపుతాం? మన అనేక విషయాల గురించి, వారు జీవించే అనేక విషయాల గురించి. ఇదివరకు పుస్తకాలు కానీ అది కానీ అందులో రచించిన ఏదైతే చేర్చారో, పుస్తకాలు చేర్చారో ఆ విద్యను గర్పించారు, ఆ విద్యను నేర్చుకోవడం. అయితే మానవుడు ఎన్ని దశాబ్దాల కింద, ఎన్ని సెంచురీస్ కింద మొదట ఉన్నాడో అతనికి దానికి ఇప్పుడున్నంత జ్ఞానం లేదు. అతను తన పక్కకున్నది, తన సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో అట్లా ఏంటివన్నీ అర్థం కాలేదు. వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఎట్లా మనం దాన్ని దగ్గరికి పోకూడదు, మన అనే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అతను. కానీ మనం ఈ మధ్య కాలాన్ని అది నిజాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. కానీ చాలా కాలం, ఎంతో కాలం తర్వాత అతను ఒక స్టేజ్ తీసిన తర్వాత నిజానికి అతని స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుకున్న విద్యను నిజానికి నేర్చుకున్న తర్వాత అతని యొక్క పర్సనాలిటీ, అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎలాగా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు అసలు. సో మనం అదంతా ఇంకా బాగా చర్చిస్తాం. గాంధీజీ ఏం చేశాడు, గాంధీజీ ఏ కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, అతడు అది అనేది కూడా చదువుకోవాలి. కాబట్టి దానికి ఇంకా ఈ విషయాల్లో, ఈ జనరల్ విషయాలు, ఈ విద్యారంగానికి సంబంధించిన జనరల్ విషయాలు ఇంకా కొంచెం టైంలో విదిన్ ఏ షార్ట్ టైం వీల్ కంప్లీట్. ఈ విద్య సంబంధించినంత వరకు విద్య అంటే ఏమి అనేది మనం చర్చించుకున్నాము. అయితే ఈ విద్య యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటివి, విద్య యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటివి అంటే నిజానికి మనం ఈ ప్రశ్న వేసుకుంటే ఈ ప్రశ్న చాలా సింపుల్ జాబ్ ఉంటుంది. విద్య ఎందుకు? మనకి అభివృద్ధికి, మానవుడి యొక్క అభివృద్ధికి, మానవుడు జీవించే విధానంలో మార్పు కొరకు, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి, మన పరిణితి చెందని స్టేజ్ నుంచి పరిణితి చెందే స్టేజ్ వరకు, పరిణితి చెందే వీటన్నిటి కలిపి మనము అభివృద్ధి అనొచ్చు. వీటన్నిటి కలిపి మనము అభివృద్ధి అనొచ్చు. సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. నిజానికి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అతని యొక్క పరిసరాలు, అతని యొక్క ఉన్న సమాజంలోని పరిస్థితి, అతని సమాజంలో ఉన్న ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిస్థితిని వృద్ధి చేసుకోవడం కూడా అభివృద్ధి అంటారు. సో ఈ అభివృద్ధి, ఈ అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి, అన్ని విషయాల్లో అభివృద్ధి ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. అంటే ఇప్పుడు దానికి మన అభివృద్ధి అనే విషయానికి అంతం లేదా, సరిపోయిన స్టేజ్ లేదా అంటే లేదు. ఎందుకంటే పరిస్థితులు కూడా, మనము జీవించే పరిస్థితులు కూడా, మా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కూడా ఉండడం అనేది, పరిస్థితులు నిజానికి ఒకే విధంగా ఉండవు, ఎప్పటికీ ఒకే విధంగా ఉండవు, మారుతుంటాయి. సమాజంలో మరియు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనము సెల్ ఫోన్ దగ్గర చూసుకుంటే, ఇదివరకు సెల్ ఫోన్లో
సెల్ ఫోన్ యొక్క విజ్ఞానము దానికి మన పేజర్ అనే విధానం ఉండేది. ఆ పేజర్ అక్కడ పెడితే దాని సౌండ్ మన ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు ఆ పేజర్ మనకి సౌండ్ చేసి మనకు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అనేది అని మనకు చెప్పేది అన్నట్టు. మనం ఆ పేజర్ దగ్గరికి పోయి ఆ పేజర్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆ మాట్లాడుకునేది. సో ఆ పేజర్ యొక్క యాంత్రిక విజ్ఞానము స్టేజీ నుంచి ఈరోజు మనము సెల్ ఫోన్ విధానానికి వచ్చినాం. ఇంకా మధ్యన చాలా స్టేజీలు ఉన్నాయి డెవలప్. ఇంకా సెల్ ఫోన్ ఉన్నది. ఈరోజు ఏ ఫంక్షన్ ఉందో ఆ ఫంక్షన్ చేయడం లేదు. 1 year కింద ఒకటి ఉంటుంది, 2 సంవత్సరాల కింద ఇంకోటి ఉంటుంది, 3 సంవత్సరాల కంటే ఇంకా. సో అక్కడి నుంచి ఏది పేజర్ విధానం నుంచి మనం ఈ అంటే పరిస్థితులు, సాంకేతిక పరిస్థితులు, ఆ పరిస్థితులు సాంకేతిక విజ్ఞానం అనేది ఎప్పటికీ మారుతుంటుంది. సాంకేతిక విజ్ఞానం అనేది ఎప్పటికీ మారుతుంటుంది. ఆ మారుతున్నప్పుడు మనము కనుక కొత్తగా ఎడ్యుకేషన్, కొత్తగా ట్రైనింగ్, ఆ జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకోకపోతే పూర్తిగా మనము దానికి వెనుకబడిపోతాము. తర్వాత ఇతరులు ఆ సామాజిక జ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని ఆ సాంకేతిక జ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని వాళ్ళు మనకంటే ముందుకు చేయడం, మన వెనుకబడి చేయడం, కొన్ని విషయాలలో అతడు మన మీద డామినేట్ చేయడము, లేదా మనకి నష్టం కలిగించడం, లేదా మనకి అణిచివేయడం కూడా జరగడానికి అవకాశం. ఎందుకంటే మానవ సమాజంలో మొత్తము ప్రపంచ స్టేజ్లో మన ఉన్నప్పుడు మానవులు ప్రపంచ స్థాయిలో మనం గుర్తిస్తే అనేక దేశాలుగా, అనేక సమాజాలుగా విభజించబడతారు. అంతేవిధంగా ఒక సమాజం ఇంకో సమాజాన్ని, ఒక దేశం ఇంకో సమాజాన్ని అణిచివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి మనము ఆ దేశం వాళ్ళు, తర్వాత ఆ దేశ సమాజంలో ఆ దేశంలో పౌరులు అభివృద్ధి చెందుతూ అంటే వాళ్లకు మనము చాలా వెనుకబడ్డ వాళ్ళుగా పరిగణింపబడి, తర్వాత వాళ్ళు మన యొక్క వెనుకపడతనాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు మనను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే జ్ఞానం అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కోసమే కాదు, కానీ అవకాశం ఉన్నప్పుడు మానవుడు మంచివాడు ఎప్పటికీ ఇతరుల యొక్క సంక్షేమాన్ని, ఇతరుల యొక్క జీవిత సంక్షేమం కొరకు పాటుపడడానికి లేదు. కొందరు సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా చెడు కూడా జరగవచ్చు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితి చేయడానికి మనం ఈ సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని గడపడానికి అవకాశం ప్రయత్నించాలి. సో ఆ ప్రయత్నమే నిజానికి విద్య యొక్క లక్ష్యాలు. అంటే అప్పుడు యొక్క విద్య అనేది, కొత్త జ్ఞానం అనేది, కొత్త యాంత్రిక పరిజ్ఞానం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అది మన సమాజాలు, తర్వాత ప్రభుత్వాలు, తర్వాత వ్యక్తులు, ఇంపార్టెంట్ నాయక స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా దానికి ఆ దృక్పథము, ఆ అండర్స్టాండింగ్, ఆ అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో అది విద్య అనేది దానికి అన్ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అని ఆలోచన. తర్వాత విద్యలో, జ్ఞానంలో అనేక రంగాలు కాబట్టి అనేక రకాలైన విద్యా విధానాలు ఉండొచ్చు. అవే మనము ఒకటి వొకేషనల్ అంటే వృత్తిపరమైన నైపుణ్యత, వృత్తిపరమైన విజ్ఞానం. అయితే మనము నిజానికి మానవుడు బేసిక్గా అన్నిటికంటే ముందు తన యొక్క మేధాశక్తి, తన యొక్క సామాజిక చైతన్యమును పెంపొంచే ముందు అతడు జీవించడానికి ఒక వృత్తిని చేపట్టాడు. ఒక వృత్తిలో ఉండాలి, ఒక వృత్తిలో చేరాలి. ఆ వృత్తిని చేపట్టి ఆ వృత్తి ద్వారా అతను తమ భౌతిక జీవనాన్ని, తమ యొక్క తిండి తిప్పలు, తర్వాత అనేక వస్తువులను కలిగి ఉండుట, ఇల్లు కలిగి ఉంటు, ఇవన్నీ చేయడానికి అతడు ఒక వృత్తిలో చేరడానికి అవసరం. మంచి చెడ్డగా అవసరం. సో దాన్ని నిజానికి ప్రొఫెషనల్ ఆర్
ప్రొఫెషనల్ ఆర్ వొకేషనల్ విజ్ఞానాన్ని చెప్పుకుంచుకోవడము, ఆ విజ్ఞానం నేర్పడం కాకుండా అందులో వర్క్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. అంటే ఆ విద్యను అమలు చేయే విధానంలో కూడా పాల్గొని తన యొక్క జీవితాన్ని తమ యొక్క లైవ్లీహుడ్ను సంపాదించే ప్రయత్నం చేయాలి. దాన్ని నిజానికి మన వొకేషనల్ ప్రొఫెషనల్ అది ఏ రంగంలో కానీ ఏ రంగంని చేపట్టినా కూడా ఆ రంగంలో సంబంధించిన విద్యను అది చేసుకోవాలి, లేకపోతే అతను బ్రతకలేడు. ఇది బేసిక్ అవసరం. అయితే దీనికి తోడైన చాలా ముఖ్యమైనదంటే కల్చరల్ ఎయిడ్. అది ఇప్పుడే చెప్పింది, అది లైవ్లీహుడ్, జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి, జీవించడానికి అంటే ఏంటంటే మనం తినడానికి, మనం తాగడానికి, తర్వాత ఉండడానికి, క్షేమంగా ఉండడానికి, వానకు వరదలు క్షేమంగా ఉండడానికి ఇల్లు, ఇవి సమకూర్చుకోవడానికి కావాల్సిన విద్యయే వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఆర్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అని. అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సాంస్కృతిక లక్ష్యము. సాంస్కృతిక లక్ష్యంతో జరిగే ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏముంటుందంటే దానికి ఒకే జీవించడమే, పడుకోవడమే, మళ్ళీ పోవడమే అది కాకుండా మానవుని యొక్క ఏముంటుందని వేరే తిండి తరచు మరియు మన పడుకోవడం, క్షేమంగా ఉండడం, సౌరక్షంగా ఉండడమే కాకుండా అతని యొక్క సంస్కృతి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భాష మాట్లాడడం, మంచి భాష మాట్లాడడం, తర్వాత మన గానం చేయడము, డాన్స్ చేయడము, తర్వాత అతడు ఇతరులతో ఏ విధంగా మాట్లాడాలనే పద్ధతి, తర్వాత నాగరికత, తర్వాత మనుషులు సమూహంగా ఉన్నప్పుడు ఏ కట్టుబాట్లతో జీవించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్యామిలీలో మన ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉండాలంటే ఫ్యామిలీకి కూడా ఒక రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఉంటాయి. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అని నేర్చుకోవడం కూడా విద్యకు సంబంధించినదే. సో మన విద్యను నేర్చుకోవడం లర్నింగ్ ఫర్ బ్రెడ్ అండ్ బటరే కాకుండా నిజానికి మన సాంస్కృతికంగా మనిషి డెవలప్ కావాలంటే ఎటువంటి విద్య కావాలో అటువంటి విద్యను దానికి ఆ విద్య నేర్చుకోవడం అనేది కల్చరల్ ఎయిమ్ అండ్ సాంస్కృతిక లక్ష్యము అని ఆలోచన. తర్వాత మూడవది ఏంటంటే క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అంటే గుణములు. అంటే గుణములు అంటే మనిషికి ఉండే ముఖ్యమైన వ్యాపకాలు, ముఖ్యమైన దృక్పథాలు, మనిషి యొక్క మానవత్వం పెంపొందించుకోవడానికి కావలసినది నిజానికి క్యారెక్టర్. గుణములను పెంపొందించుకోవడానికి కావాల్సినది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అని మనం చెప్పచ్చు. సో మనము ఇంతవరకు ఏం చేసినామో క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, మన మనిషి యొక్క గుణములను పెంపొందించేది క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్. దాని పర్టికులర్గా మనిషి యొక్క పర్సనాలిటీని కొరకు అంటే నేర్చుకునే విషయం ఇది మన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అని అనుకుంటాం. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విద్య అనేది
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధ్యాత్మిక రంగం, ఆధ్యాత్మిక రంగం అంటే ఇంగ్లీష్ దాన్ని స్పిరిచువల్ ఫీల్డ్. సో మనిషి భౌతిక విషయాలే కాకుండా తినుకోవడము, పండుకోవడము, తర్వాత మన లగ్జరీస్ అనుభవించడము, దీనికి సంబంధించిన విద్యే కాకుండా మనము ఆధ్యాత్మిక అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుటర్ వరల్డ్ అని, దాని తర్వాత మానవ యొక్క మన అంటే నిజానికి వేదాల్లో మరియు మన హిందూ ధర్మంలో సనాతన ధర్మం అనేది, ఆ సనాతన ధర్మం యొక్క సూత్రాన్ని బట్టి జీవించడానికి ప్రయత్నించడం, లేకపోతే ఇంకా అదే క్రిస్టియన్ మతంలో అయితే క్రిస్టియన్ వాల్యూస్, క్రిస్టియన్ యొక్క ప్రబోధాలు ఇట్లా చదువుకోవడం, ఇవన్నీ కలిపి మానవుని యొక్క భౌతిక జీవనం, తిండి పడుకోవడము, జీవించడము, ఇవే కాకుండా మానవుని యొక్క ఇతర అంశంలో నేర్చుకునే జ్ఞానమే నిజానికి స్పిరిచువల్. అది పట్టే హిందువులు మన దేవుని ముక్కడం, దేవుణ్ణి పూజించడం, అతని యొక్క గుణగణాలను మనము పెంపొందించుకోవడం, అది స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం సమాజంలో ఉన్నప్పుడు, వ్యక్తి సమాజంలో జీవించినప్పుడు ఇతరుల యొక్క ప్రవర్తనకు అనుగుణంగా ముందుకుపోవడం, ఇతరుల యొక్క అవసరాలు, ఇతరుల యొక్క సౌఖ్యము, ఇతరుల యొక్క సంక్షేమం గురించి మన మెదులుకోవడం కూడా ఒక రకమైన విద్య అని దానికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ ఎయిమ్, ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్. ఇంకొక లక్ష్యం, ఎడ్యుకేషన్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మనిషి ఇతరులతో అడ్జస్ట్ కావడము, ఇతరుల సంతోషాన్ని భంగపరచకుండా, ఇతరుల సౌఖ్యాన్ని భంగపరచకుండా జీవించడము, అంటే అనుకూలంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం. మనం పోతుంటే మన బస్సులో వెళ్తున్నామంటే బస్సులో ఒక సడన్గా ఎక్కడానికి ఒక స్త్రీ తమ పిల్ల 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల బాబుతో బస్సు ఎక్కుతారు. ఎక్కినప్పుడు అన్ని సీట్లు ఖాళీ, తర్వాత బస్సు సీట్లో 3 సీట్లు ఉంటాయి కదా, 3 సీట్లు దాంట్లో నిజానికి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే, అంటే దాని దగ్గర అందులో ఇదివరకే ఉన్న దగ్గర ముగ్గురు ఇంకా కొంచెం అతికొర కూర్చుంటే ఆ బస్ ఎక్కిన పాపతో బస్సు ఎక్కిన స్త్రీకి నిజానికి సీటు ఇవ్వచ్చు. లేకపోతే ఆ ముగ్గురే ఆమె అవసరమైన సీట్ ఇవ్వడం కూడా నిజానికి ఒక రకమైన అడ్జస్ట్మెంట్. సో అటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ రంగంలో ఉన్న విద్యను గడపడము నిజానికి అదొక గడపడం అనేది విద్య యొక్క ఇంకొక ముఖ్య లక్ష్యము, అంటే గోల్ అని మనం చెప్పచ్చు. తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఈ మోడర్న్, తర్వాత మన రాజకీయ మనిషి యొక్క రాజకీయ విజ్ఞానం, రాజకీయ ప్రవర్తన, రాజకీయ రంగంలో జరుగుతున్న మార్పుల గురించి కూడా మనం డెవలప్ చేసేదే నిజానికి మన
సిటిజన్ పౌరసత్వం తెలుసు కదా మనకి. పౌరులు ఒక సమాజంలో, ఒక దేశంలో మన ఒట్టి వ్యక్తే కాకుండా వాళ్ళ ఒక ఈ రోజుల్లో ఆధునిక యుగంలో ఈ రోజుల్లో అతనికి ఒక మన స్టాటస్, అతనికి ఒక స్టాటస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్టాటస్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి ఆ సమాజంలోనికి ఆ వ్యక్తి ఆ సమాజంలో ఉండి ఆ సమాజానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వము మరియు ప్రభుత్వము పాటించే రాజ్యాంగం గురించి మన కూడా, ఎందుకంటే పౌరసత్వం ఒక పౌరుడు సమాజంలో కొన్ని మన నీతి నియామకాలకి కొన్ని సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సూత్రము ఏ సూత్రాలు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ దేశము ఆ సమాజము ఇతర దేశంలో దండెత్తబడినప్పుడు అందులో ఉన్న వ్యక్తి ఏదైతే అంటామో మనము మన కొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్ నాలెడ్జ్ కనుక ఉపయోగిస్తే అసలు పౌరుడు అంటారు. సో ఆ పౌరుడు కూడా దానికి చాలా చిన్నోడై ఉండవు. కాబట్టి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తిని, ఒక సమాజంలో వ్యక్తిని అతని పౌరునిగా గుర్తించి అతనితోని బాధ్యతలు, అతని యొక్క హక్కులు మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పౌరసత్వాన్ని గురించి మన బోధించే విద్య ఏదైతే ఉంటుందో ఆ విద్యా లక్ష్యాలు కూడా ఆ దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి, తర్వాత ఆ దేశం యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి, ఆ ప్రకృతిగా వచ్చే మన ఏమంటుందని మార్పులు, ప్రకృతిగా వచ్చే మన ఏమంటారు ఆపదల నుండి రక్షించుకోవడానికి ఒక దేశంలోని సభ్యులు వెళ్తున్నారు వాటిని ఎవరైతే ఉంటారో వాటిని పౌరులు అవ్వటం, ఆ పౌరులు దానికి ఈ యొక్క దేశంలో ఉన్న ఆపదలు, తర్వాత ప్రమాదాలు ఇవన్నీ తప్పించుకోవడానికి కావలసిన ఇది పౌరునికి కావలసిన విద్య పౌరసత్వ విద్య అని మనం అనుకుంటూ, తర్వాత ఆ విద్యని దానికి ఆ పౌరసత్వపు లక్షణాలను చేరుకునే లక్ష్యమే దానికి పౌరసత్వ మన పౌరులకు కావలసిన విద్య మరియు పౌరులకు కావలసిన ట్రైనింగ్లు అని. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు మన రాజ్యాంగంలో డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అని ఉంటుంది. ఆ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో కొత్తగా పార్ట్ 4A అనే ఒక భాగం చేర్చి ఆ భాగంలో ఏం చేశారంటే, ఒక దేశంలో మన భారతదేశంలోని పౌరులు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు ఏంటి, అవి ఏ విధంగా పాటించాలి అని చర్చలు జరుగుతాయి. ఇదే నిజానికి పౌరసత్వ విద్య, ఇదే నిజానికి పౌరసత్వ విద్య యొక్క ఇది అని చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే, ఇందులో నిజంగా ప్రతి పౌరుడు తన దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి సంవత్సరాల మొత్తం కాకుండా కూడా కొన్ని సంవత్సరాలలో కొన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా ఆర్మీలో ఉండి దేశాన్ని రక్షించుకోవడానికి వచ్చేయాలి. తర్వాత అదేవిధంగా మన భారత పౌరులు కూడా ఆ విధంగా చేయాలని ఈ పార్ట్ 4A చర్చలు. దాని తర్వాత జాతీయ జెండాను మనం గుర్తించి ఆ జాతీయ జెండాని ఎప్పుడు కూడా పూర్తి చులకన చేసి అక్కడ పడేయడం, ఇక్కడ పడేయడం, ఆ జెండాను కూడా ఆ సింబల్ ఏదైతే ఉందో దానికి భంగం కలగకుండా, దానికి ప్రాముఖ్యత పవిత్రత భంగం కలగకుండా చేయడం. అదేవిధంగా ప్రతి పౌరుడు కావలసిన ట్యాక్సెస్ కట్టడం, తర్వాత ప్రతి పౌరుడు తన యొక్క మన జీవన స్థాయిని మన మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా వృత్తిని చేపట్టడం,
రూల్స్ ప్రకారం నడుచుకోవడం, దాని తర్వాత ఇంకా అనేకమైన గుణాలు బాధ్యతలు చేర్చబడినవి. అవి నిజానికి కొత్తగా. అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి పౌరసత్వ విద్య అనేది నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అంటే ఇప్పుడు నిజానికి దానికి శిక్షలు కూడా చేర్చబడినవి. ఏ విధంగా ఒక పౌరుడు తమ బాధ్యతలకు వ్యతిరేకంగా పోవడమే కాకుండా ఇతరుల పౌరసత్వంలో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వ్యతిరేకంగా మొదలైతే అతను అర్హుడు, శిక్షించబడతాడు. సో దీని గురించి సిటిజన్షిప్ గురించిన విద్య యొక్క ముఖ్య లక్ష్యమే. ఇవి జాతీయత, తర్వాత సమాజ సంక్షేమం, తర్వాత రాజకీయ సంక్షేమం, తర్వాత రాజకీయ స్వాతంత్రం, ఇవన్నీ యొక్క ఈ సిటిజన్షిప్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు. అయితే నిజానికి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క లక్ష్యాల గురించి చదివిన తర్వాత గాంధీజీ ఈ రంగానికి చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, గాంధీజీ ఈ రంగానికి అంటే ఎడ్యుకేషన్ రంగానికి చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి. అదే మరి ఇన్ని రంగాల్లో గాంధీజీ నిజానికి కంట్రిబ్యూట్ చేసినట్టు నిజాన్ని చేశారు. అతని యొక్క పర్సనాలిటీ, అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం అంత గొప్పది. అతని యొక్క మన విద్యాపేక్ష, జ్ఞానాపేక్ష, జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనే ఆపేక్ష చాలా గొప్పది, చాలా పెద్దది. అందుకొరకే అన్ని రంగాల్లో ఉన్న విషయాల గురించి, ఆ విషయాల యొక్క మన లోపాల గురించి, ఆ విషయాల్లో మంచిది గురించి, చెడు గురించి అన్ని రంగాల్లో చాలా వరకు అతను ప్రయత్నిస్తారు. గాంధీజీ వాజ్ ఎ లాయర్. సో అతని యొక్క లా యొక్క వృత్తిని నిజానికి ఉపయోగించి అతను చాలా సామాజికంగా ఓకే. సో ఆ విధంగా గాంధీజీ మన ఈ ముఖ్యమైన అన్నిటికంటే నిజానికి రిలేటివ్లీ ముఖ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ కూడా నిజానికి గాంధీజీ చాలా ఆలోచనలు, కొత్త ఆలోచనలు డెవలప్ చేసుకున్నాడు, కొత్త విషయాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఆ రంగానికి డెవలప్మెంట్ మన విద్య ఎలా ఉండాలి, దానికి మన గోల్, విద్య యొక్క లక్ష్యం ఎట్లా ఉండాలి, ఆ విద్య అనేది మన ప్రాథమిక రంగంలో ఏమి ఉండాలా, మాధ్యమిక రంగంలో ఏమి ఉండాలా, ఉన్నత రంగంలో ఏమి ఉండాలా, తర్వాత యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఏ విధంగా ఉండాలా అనేది అనే దాని గురించి అతనికి భావాలను వ్యక్తపరిచాడు. అదేవిధంగా ఆ భావాలను ప్రవచించడం, బోధించడం కూడా జరిగింది. అయితే అతడు అభివృద్ధి చేసిన విద్యా విధానం ఎలా ఉంది అంటే నిర్మాణాత్మకంగా ఉంది. మంచి సమాజాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించాలి, మంచి సమాజంగా నిర్మించి దాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి అనే ప్రశ్నలతో, అనే ఉద్దేశాలతో అతని యొక్క విద్యా విధానం అనేది డెవలప్ చేశాడు. అతని యొక్క విద్య యొక్క సంబంధించిన ఆలోచనని అతను డెవలప్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఫస్ట్ అతని యొక్క నిర్వచనం విద్య, అతని ఉద్దేశంలో విద్య యొక్క ముఖ్యమైన బాధ్యత, విద్య ఎందుకు అనేది అతను
ఆ విషయాన్ని నిర్వచించాడు, దాన్ని డెవలప్ చేశాడు. అతను ఏమంటాడంటే మానవునిలో ఉన్న డెవలప్ కానీ తర్వాత అసలే డెవలప్ కాకుండా అంతరంగంలో ఉన్న శక్తులు వీటన్నిటికీ పదులు పెట్టి వీటన్నిటినీ డెవలప్ చేస్తుంది. అంటే హార్నెస్ అంటే మనం చుట్టుతో కొడితే ఏమవుతుంది, బాగా దొడ్డుగా ఉన్న ఇనుము కానీ తర్వాత దొడ్డుగా ఉన్న బంగారం కానీ చాలా మెత్తగా నిండగా అవుతుంది, ఒక షేప్ వస్తుంది, మంచి షేప్ వస్తుంది. హార్నెస్ అంటే HARNESS హార్నెస్ అంటే మనిషిలో ఉన్న గుణాలకు మన పదులు పెట్టి హార్నెస్ చేసి అతను ఒక మంచి షేప్ తీసుకురావడం దానికి విద్య అని నిర్వచించాడు. విద్య యొక్క లక్ష్యం అని అతను. సో దాన్ని మనము ప్రభుత్వాలు ఇతరులు ఏం చేస్తారు, దాన్ని అతని యొక్క స్కీమ్ ఎడ్యుకేషన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టారు. కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్. సో విద్య యొక్క లక్ష్యము రాజ్యాంగం మన గాంధీ యొక్క అభిప్రాయంలో, గాంధీ యొక్క చెప్పడంలో మనిషిలో ఉన్న అది నిజానికి ప్రతిదానికి వర్తిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జంతువులను కూడా మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినప్పుడు, దానికి నాలెడ్జ్ కూర్చున్నప్పుడు దానికి కూడా ప్రయత్నం, దానిలో ఉన్న శక్తి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక ముఖ్యమైన జంతువు తీసుకుంటాం, కుక్క విశ్వాసం కలిగి తర్వాత మంచిగా ఉంటుంది, దాంతో మనకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అని తప్పించుకొని దానికి అన్నం పెట్టి నీళ్లు పోసి అవన్నీ మన దగ్గరికి తీయడానికి నిజానికి ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తే అది ఆ పని మంచిగా చేస్తుంటాడు. ఇంటికి వచ్చేటాలని ఎవరు మీరైనా మొరుగుతుంటుంది, వాళ్ళని రానియకుండా చేస్తుంది. తర్వాత మనం అందులో ఉన్న వాళ్ళతో చాలా సఖ్యంగా సహకారంతో కోఆపరేషన్ చేస్తుంది. కానీ అదే కుక్కను వేరే విద్య బోధించి వేరే విద్య గడిపితే అది నిజానికి దొంగ పోలీసుల దగ్గర పోలీసులకు ఉపయోగకరంగా, పోలీసులకు అనుగుణంగా పనిచేయడానికి దాన్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? సో అర్థం చేసినప్పుడు నిజానికి మనకు సాధ్యం కానీ, పోలీసులకు సాధ్యం కానీ దొంగతనం పట్టుకోవడానికి కూడా అది ట్రైనింగ్ పొందుతుంది. ఆ ట్రైనింగ్ పొంది వచ్చేస్తుంది. కుక్క జంతువు ఏ విధంగా ఆ విధంగా చేయగలదో మనిషి కూడా నిజానికి ఆ విధంగా మనిషి కూడా ఆ విధంగా ట్రీట్ కావచ్చు. ఉదాహరణకి మనిషి నార్మల్గా ట్రైనింగ్ లేక ఉంటే మనకి దూరం ఉన్న ఒక వస్తువును బాణంతో కొట్టాలంటే చాలా కావాలి, చాలా జ్ఞానం కావాలి, చాలా నేర్పథ్యం కావాలి. ఇవాళ విద్య అంటే విలువ విద్య అనేది కూడా ఉండేది. అర్జునుడు, కర్ణుడు వీళ్ళందరూ విలువ విద్య నేర్చుకుని వాళ్ళు నిజానికి కిందికి చూస్తూ వాళ్ళు చూసే ఒక వస్తువు కానీ అంశం కానీ ఆ వస్తువు యొక్క మీద ఉండే వస్తువు యొక్క బొమ్మను చూస్తూ ఆ బొమ్మను కొట్టేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ విలువ విద్య అటువంటిది. అయితే అది మానవుడికి రావాలంటే అనేక సంవత్సరాల కాలంలో నిజానికి అటువంటి విలువ విద్య అనేది నేర్చుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్నెసింగ్ ద లేటెంట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పుడు మానవుని యొక్క అంతరంగంలో ఉన్న గుణాలను, శక్తులను బయటకు తీయడం, దానికి ఉపయోగంలో పెట్టడం, అదే విద్య. ఈ విద్యా విధానం కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే వాటిలో ఉన్న మరుగుపడిన మరుగుపడిన దాన్ని మన బయటకు తీయడం, తర్వాత వాటిని పదులు పెట్టడం దానికి సరైన విద్యా విధానం అని గాంధీజీ అభిప్రాయపడ్డాడు. సో అతను ఫస్ట్ అతని యొక్క బ్రాడ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, గాంధీజీ యొక్క బ్రాడ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే
నిర్మాణాత్మక విద్య అంటే మన డిస్ట్రక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు. డిస్ట్రక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ నాలెడ్జ్ ఉందంటే న్యూక్లియర్ బాంబును కనిపెట్టడానికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. తర్వాత న్యూక్లియర్ పవర్ను మనము దేశ సంక్షేమం కొరకు, దేశాభివృద్ధి కొరకు, దేశ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కొరకు ఉపయోగించే నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా నిర్మాణాత్మక. ఇప్పుడు మన దేశం యొక్క వివిధ అవసరాలు, సమాజం యొక్క వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా న్యూక్లియర్ పవర్ను ఉపయోగించవచ్చు. అది దాన్ని వార్కు ఉపయోగించుకోవడం అనేది నిర్మాణానికి దుష్టంగా అంటే రాంగ్ పద్ధతిలో మన డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే నిజానికి విద్య మెయిన్ డిస్ట్రక్టివ్, కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్. సో అది అతని యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యము. అతని ప్రకారం విద్య యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము నిజానికి నిర్మాణాత్మకత, కన్స్ట్రక్టివ్ అయి ఉండాలి అని చెప్తాడు. సో అదేవిధంగా అతడు ప్రాథమిక స్థాయిలో అంటే మనిషి ఏమాత్రం సమాజంలో మరి అన్నిటికీ ముఖ్యంగా ప్రాతిపదిక అయి ఉండేది ఏదైతే ఉన్నదో అది తక్కువ స్థాయిలో, ప్రారంభ స్థాయిలో ఉండే విద్యను బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని అన్నట్టు. అనేక ఇలాంటి సమాజాల్లో మరియు మన ఇండియన్ సమాజాలు, భారత సమాజంలో కూడా అనేక రకమైన తప్పిదాలు చేయడం వల్ల అనేక రకమైన లోపాలు మన చోటు చేసుకోవడం వల్ల దానికి మన విద్యా విధానము జనరల్ విద్యా విధానము మరి ఇండియన్ విద్యా విధానం కూడా నిజానికి ఒక విధంగా తప్పుతో పట్టింది అని అతడు అంటాడు. ఏమంటాడు? విద్య అనే అది తప్పుతో పట్టింది అనేక లోపాల వల్ల. అన్నిటికంటే అతను ఏమంటాడంటే ఈ విద్యాలయంలో ముఖ్యమైన లోపం ఏంటంటే పని మరియు ఎడ్యుకేషన్. పని మరియు విద్య అనేది సెపరేట్ అయినది. నిజానికి అతను ఏమంటాడంటే పని మరియు విద్య సెపరేట్ కాకూడదు. నాలెడ్జ్ అండ్ వర్క్ అనేది సెపరేట్ కాకూడదు. లర్నింగ్ అండ్ లేబర్ అనేది సెపరేట్ కాకూడదు అని అంటున్నాడు. సో వర్క్ మరియు నాలెడ్జ్ సెపరేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక మాన్యువల్ వర్క్ చేసే అతనికి అతను చేసే పని గురించి జ్ఞానము ఏమాత్రం ఉండదు. అతను చేస్తూనే ఉంటాడు. ఆ పనికి మన ప్రతిఫలాన్ని, జీతాన్ని, కూలిని తీసుకొని పోయి ఇంట్లో ఉంటాడు. ఇదే అతనికి జీవనానికి సంబంధించిన లక్ష్యంతో అతను పనిచేస్తాడు. కానీ గాంధీజీ ఏమంటాడంటే ఏదైతే వర్క్ ఉంటాడో ఆ వర్క్కి సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా, పూర్తి జ్ఞానం కూడా వ్యక్తికి ఉండాలా అని చెప్తాడు. అసలు ఏంటంటే జనరల్ సూత్రం ఏంటంటే వర్క్ మరియు మన నాలెడ్జ్ సపరేట్ కాకూడదు. కాబట్టి వర్క్ మరియు జ్ఞానం సపరేట్ కాకూడదు, వేర్పరచడం అంటే దానికి ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ యొక్క లక్ష్యాలు, ఉద్దేశాలు చాలా లోపభూయిష్టము అని చెప్పచ్చు. దీనివల్ల అంటే వర్క్ మరియు
మన నాలెడ్జ్ అండ్ వర్క్ సెపరేట్ చేయడం వల్ల దానికి సమాజంలో అనేక దుష్పరిపాలనాలు చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన చూడండి, అసలు దీన్ని ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలంటే వర్క్ మరియు నాలెడ్జ్ సెపరేట్ కావడము, వేరు కావడము అనేది ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు చూస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కొంత నాలెడ్జ్ సంపాదించి అతను ఆ నాలెడ్జ్ ద్వారా ఒక సంస్థను ఏర్పరిచి అందులో అతను ఎక్కడ ఉంటాడో హాయిగా ఓనర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ అనే యొక్క వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు, సామాన్యంగా అతని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, ముఖ్య లక్ష్యము, ముఖ్య గోలు మన పని బాగా చేయించి తర్వాత ఆ మన ప్రొడ్యూస్ అయిన ఉత్పత్తులేంటి పంచుకోవడమే, అమ్ముకోవడమే, పెద్ద లాభం సంపాదించుకోవడం. కానీ అందులో జరిగే పనికి అతని నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బాగా, కానీ అతని వర్క్లో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయడు. సో ద వర్క్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ ఇన్ ద మోడర్న్ సొసైటీ ఇన్ లైక్ దాట్. సో గాంధీజీ ఏమిటంటే వర్క్ తర్వాత లర్నింగ్కి వేర్పాటు ఉండకూడదు, వాటి వేరు చేయకూడదు. దానివల్ల చాలా దుష్పరిమాణానికి చేయడానికి ప్రవర్తన అవుతుంది. అదేవిధంగా అన్యాయాలు కూడా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని. తర్వాత విద్య అనేది దానికి అతడు మన సమర్థించిన సంస్థలు సత్యం, మహిష వీటన్నిటికీ కట్టుబడి ఉండాలా, డెడికేట్ కావాలా అంటాడు. అయితే నిజానికి అతను మన విద్య యొక్క లక్ష్యం, అతడు ముఖ్యంగా ప్రతిపాదించిన వాటికి చేయాలంటే నిజానికి అసలు అందరూ ప్రపంచంలోని అందరి వ్యక్తులు కూడా నిజానికి ట్రూత్ అండ్ నాన్ వయలెన్స్ యొక్క పాటుపడాలని ఉంది. అది మనం అతను మనం బహిర్గతంగా మనం చెప్పకపోయినా అతని యొక్క లక్ష్యాలు, అతని యొక్క ప్రవర్తన నాయకత్వంలో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ట్రూత్ అండ్ వయలెన్స్, ట్రూత్ అండ్ నాన్ వయలెన్స్ యొక్క సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉన్నాడని చెప్పాలి. కానీ చాలా సందర్భాల్లో అతను ట్రూత్ అండ్ నాన్ వయలెన్స్ మన అనే సూత్రాలకి కట్టుబడి ఉండి అతను మనం ఉద్యమాలు చేయాలా, దేశ స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించాలా, తర్వాత ఇంకా ఏదైనా కూడా ఈ ట్రూత్ అండ్ నాన్ వయలెన్స్ కట్టుబడి ఉండాలా అని అంటాడు. సో ఇది అతని యొక్క బ్రాడ్ విశాల మన హయ్యర్ లెవెల్లో, బ్రాడ్ లెవెల్లో అతని యొక్క అతను ప్రతిపాదించిన విద్య యొక్క లాభం. తర్వాత అంతేకాకుండా విద్యా విధానము, విద్యకు సంబంధించిన జ్ఞానము ఎలా ఉండాలంటే అతను జీవించే ఏ జాతిలో ఏ సమాజంలో జీవించారో ఆ సమాజానికి సంబంధించిన కావలసిన శ్రేయస్కరం, శ్రేయము, తర్వాత సంక్షేమము, తర్వాత అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉండాలా అంటారంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గాంధీజీ యొక్క సామాజిక ఆదర్శం ఏంటంటే సర్వోదయ సిద్ధాంతం. ఆల్ పీపుల్ షుడ్ బి గుడ్, ఆల్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ వెల్ఫేర్ అనేది మన ఈ దాన్ని సర్వోదయ పద్ధతి అంటారు. మీకు తెలుసు కదా, సర్వోదయ పద్ధతి గాంధీజీ ప్రవచించిన, ప్రాక్టీస్ చేసిన సర్వోదయ పద్ధతిని నిజానికి మన వాళ్ళు మన ఇది జయప్రకాష్ నారాయణ అతను పాటించాడు, అతను అవలంబించాడు, దాన్ని ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాడు. సో అతను ఏమంటాడంటే వ్యక్తుల యొక్క లక్ష్యం, విద్యా లక్ష్యాలు ఎట్లా ఉండాలంటే తను జీవిస్తున్న జాతి, తర్వాత సమాజం దానికి అభివృద్ధి, తర్వాత అందులో సమాజంలో ఉన్న అందరూ సమానంగా డెవలప్ కావాలా అనేది అతని యొక్క దీనికి అభిప్రాయం. ఇది అయితే
అదేవిధంగా ఈ లక్ష్యాలకు విద్య కట్టుబడి ఉండాలా అని అతడు మన అభిప్రాయపడతాడు. అదేవిధంగా అతని యొక్క నిర్మాణాత్మక విద్యా కార్యక్రమం కూడా నిజానికి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పరిస్థితులు, గ్రామ స్వరాజ్యము, తర్వాత గ్రామ స్వయం ప్రతిపత్తి, వ్యక్తుల యొక్క మన వ్యక్తి యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి పోకుండా నిజానికి విద్య ఉండాలా. తర్వాత వాటిని స్థిరంగా ఉంచడానికి పట్టణాల ఎడల గ్రామీణము వెనుకబాటుగా ఉండకపోవడము, ఉండుటను అతను సాధించాల. పట్టణాలు అభివృద్ధి అవుతూ తర్వాత గ్రామాలు క్షీణించడము, అభివృద్ధి వెనుకబడి ఉండడం అతను చేయించాల. ఈ అసమానత్వాన్ని పోగొట్టుకునే ఉద్దేశంతో అతను ప్రతిపాదించిన విద్య ఉండాలా, తర్వాత ప్రాక్టీస్ కూడా అదే ఉండాలని చేసేటట్టు. అదేవిధంగా గాంధీజీ నిజానికి దాన్నే బేసిక్ విద్య అంటారు. తర్వాత సమాజంలో ఉన్న మన ఖాదీ, తర్వాత గ్రామోద్యమం, తర్వాత హ్యాండ్క్రాఫ్ట్, వీటన్నిటినీ స్థిరంగా ఉంచి అవి నాశనం కాకుండా చూడడము అనేది కూడా మన ఈ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క లక్ష్యం. తర్వాత ఉన్నత విద్య. ఉన్నత విద్య అంటే ఏంటంటే హయ్యర్ లెవెల్. విద్యలో కూడా చాలా మార్పులు, కొత్త విధానాలు, కొత్త అంశాలు, కొత్త ఆలోచనలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఉన్నత విద్య అంటే రీసెర్చ్, తర్వాత హయ్యర్ లెవెల్లో సమాజానికి సంబంధించిన విషయాల్లో పరిజ్ఞానం సంపాదించడాన్ని పరిజ్ఞానాన్ని ఉన్నత విద్య అంటాడు. దాన్ని రీసెర్చ్ అనొచ్చు, దాన్ని ఎడ్యుకేషన్. ఈ రెండు రంగాల గురించి కూడా అతను చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఏం చెప్పాడంటే, మన సమాజాలు కొత్త సమాజంలో వస్తున్న మన ప్రస్తుతం ఉన్న స్టేజ్కి ఇంకా ముందుకు పోవడానికి, కొత్తవి సాధించడానికి, కొత్త రంగాలలో పరిజ్ఞానం సంపాదించడానికి ఉన్నత విద్య యొక్క లక్ష్యం ఉండాలా. కానీ అతను ఏమంటాడంటే, ఆ విధంగా ఉన్నత విద్య యొక్క లక్ష్యం కూడా ఏమంటాడంటే నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి, పాజిటివ్గా ఉండాలి, డిస్ట్రక్టివ్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ అనుకున్నాము. న్యూక్లియర్ పవర్ని నిజానికి మన సమాజాలని, తర్వాత పర్టికులర్ శత్రు సమాజాలని, శత్రు ప్రాంతాలని నాశనం చేయవచ్చు. అదేవిధంగా అదే న్యూక్లియర్ పవర్ నుంచి మన మన ఇప్పుడున్న తమ సమాజంలో ఉన్న తీవ్రతను, కొరతను పూరించి దానికి పవర్ను ఉపయోగించి నిర్మాత పద్ధతులు కూడా ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ను ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఉన్నత విద్యలో జరిగే విద్య ఎట్లా ఉండాలంటే దానికి అది కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి. తర్వాత ఉన్నత విద్యలో ఉన్న విద్యావేత్తలు దానికి సామాజిక క్షేమము, సామాజిక అభివృద్ధి, సమాజంలో ఉన్న లోపాలను పూర్తించడానికి, తర్వాత సమాజంలో వచ్చే ప్రమాదాలు, అగ్ని ప్రమాదాలు కానీ, మన తుఫాన్లు కానీ, వీటొచ్చి ఈ ఉన్న వీటిలో సమాజానికి వ్యతిరేకంగా, సమాజానికి అనుగుణంగా లేని విషయాల్లో సమస్యను పరిష్కరించడానికి నిజానికి ఉన్నత విద్య ఉండాలా అని అతడు అభిప్రాయపడతాడు, అతడు బోధిస్తాడు. సో అతను ఏమంటాడంటే ప్రతి సమాజంలో కూడా ఉన్నత విద్యా రంగానికి సంబంధించిన ఒక ప్రతి రంగానికి ఒక సైన్యం లెక్క వ్యక్తులు, పౌరులు మన ఈ సమాజానికి ప్రత్యేకంగా సమాజాన్ని పరిపాలించే ఈ ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కావాల్సినప్పుడు సేవ చేయడానికి సైన్యం లెక్క ఉండాలా అని అసలు ఏ విధంగా యుద్ధ రంగంలో సైన్యాన్ని మనం ఉపయోగించి మన దేశాన్ని రక్షించుకుంటామో అదేవిధంగా సమాజంలో ఉన్న అనేక అవసరాలు, అనేక సంక్షేమాలను మన ఎదుర్కోవడానికి దానికి సమాజము, ప్రభుత్వము ఈ ఉన్నత విద్యావేత్తల యొక్క సైన్యము సమకూర్చుకొని
పరిపాలన కొనసాగించాలని అతడు గాంధీజీ చెప్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము విద్యారంగం గురించి తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ గాంధీజీ యొక్క విద్యా విధానము, గాంధీ యొక్క విద్యా లక్ష్యాలు నేర్చుకునే ముందు నిజానికి విద్యను గురించి కూడా చాలా జనరల్గా విద్య అంటే ఏంటి, తర్వాత అనేక సమాజాల్లో, ప్రపంచంలోని అన్ని సమాజాల్లో విద్య అనేది ఎందుకు బోధించబడుతుంది, తర్వాత వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఒక సమాజంలో విద్య యొక్క లక్ష్యాలు వేరు, ఇంకొక సమాజంలో విద్యా లక్ష్యాలు వేరున్నాయా, ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాతనే మన గాంధీజీ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి, గాంధీజీ మన విద్యా విధానము, విద్య యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి, తర్వాత విద్యలో అనేక రంగాల్లో కూడా విద్య ఎందుకు మనం బోధించబడుతుంది అనేది మనం చదువుకున్నాం. సో ఇంతటితో ఈ ఉపన్యాసం సమాప్తం.
মই আজি তোমালোকৰ লগত এটা নতুন টপিক আলোচনা কৰিম, যাক আমি ইংলিছত ৰাইটছ বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত আমি অধিকাৰ বুলি কওঁ। অধিকাৰ, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে এই শব্দকেইটাৰ কেইটামান শব্দ আছে যাৰ লগত আমি সদায় সংযোজিত হৈ আছোঁ। অধিকাৰ, তাৰপিছত যিটোক আমি ৰাইটছ বুলি কওঁ, লিবাৰ্টি স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। এই শব্দকেইটা লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এই তিনিটা শব্দ আমি পলিটিকেল চায়েন্সত সদায় আমি পাই থাকোঁ বা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অধিকাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? যে আমাক কিছুমান ৰাইটছ লাগে, কিছুমান সুবিধা লাগে। ইকুৱেলিটি মানে কি? আমি সকলো মানুহ সমান, জন্মগতভাৱে আমাক সকলোকে সমানে ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছিলে, নহয় জানো? কিন্তু পিছত লাহে লাহে কালক্ৰমে কি হ'ল যে আমাৰ নিজৰ কিছুমান সুবিধাৰ কাৰণে আমি সমাজৰ মানুহখিনিক কিছুমান শ্ৰেণী বিভাজনত ভাগ কৰি পেলালোঁ। আৰু এই শ্ৰেণী বিভাজনত ভাগ কৰি পেলোৱাৰ পিছত যিখিনি মানুহক আমি ওপৰ স্থান দিলোঁ বা ওপৰ স্তৰত ৰাখিলোঁ, তেওঁলোকে সেই পজিশ্যনটোৰ পৰা বা সেই ষ্টেটাছটো বা সেই স্থানটোৰ পৰা তেওঁলোকে লাহেকৈ ওলাই যাব নোখোজা হ'ল। আৰু তাৰ পৰাই লাহে লাহে সমাজখনত কি হ'ল, কিছুমান এটা ৱাটাৰ টাইপ ডিভিজন সৃষ্টি হ'ল, য'ত এচাম মানুহক আমি এটা বিশেষ পজিশ্যনত ৰাখিছিলোঁ আৰু আন এচাম মানুহক আমি তলত ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া যিবিলাক মানুহে তলত নিজকে ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে বা যাক আমি তলত ৰাখিছিলোঁ, কালক্ৰমে বা ক্ৰমান্বয়ে আমি কি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান সমাজৰ সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক লাহে লাহে পিছ পৰি থাকিলে। এতিয়া অকল সেইচাম মানুহেই নহয়, সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ আত্মবিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান সুবিধা দিব লাগিব। চৰকাৰে, ষ্টেটে সেই সুবিধাখিনি দিব লাগিব। আৰু সেই সুবিধাখিনি যেতিয়ালৈকে আমি উপভোগ কৰিবলৈ নাপাওঁ বা সেই সুবিধাখিনি যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাথাকে, তেতিয়াই আমাৰ বিকাশ নহয়। গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু বুজায় যিবিলাকক প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ আত্মবিকাশ হয়। যেনেকৈ আমি এটা ফুলৰ পুলি ৰুওঁ, ফুলৰ পুলিটো যেতিয়া ৰুওঁ, আমি এটা আন্ধাৰ ৰুমত যদি গছজোপা বা পুলিটো থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই গছজোপা বা সেই পুলিটোৰ কেতিয়াও বিকাশ নহয়। গতিকে সেই পুলিটোৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব? তাক লাইটৰ পোহৰত ৰাখিব লাগিব, মানে পৰিমাণ জোখে পানী দিব লাগিব, পৰিমাণ জোখে সাৰ দিব লাগিব, সি ছানলাইট পাব লাগিব। এই বস্তুখিনি যদি নাপায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ বিকাশ নহয়। হয় গছজোপা বেছি বাঢ়ি যাব, কিন্তু তাত ফল নধৰিব বা গছজোপা কেৱনে খাব। ঠিক তেনেকৈ আমি মানুহকো সেই ঠিক একেধৰণে আমি মানে বিবেচনা কৰি চাব পাৰোঁ। মানুহক নিজৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধা দিব লাগিব। আমি যদি এজন মানুহক সেই সুবিধাখিনি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ গ্ৰ'থ নহ'ব। যেনেকৈ খাদ্য নাপালে এজন মানুহৰ শাৰীৰিক গ্ৰ'থ নহয়, হয়নে নহয়? আৰু যেতিয়াই মানুহৰ শাৰীৰিক গ্ৰ'থ নহয়, সি এটা বিকলাংগ বস্তু হৈ পৰিব। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ মানসিক বিকাশ লাগিব। মানসিক বিকাশৰ কাৰণে মানুহৰ এটা সুস্থ সবল পৰিৱেশ লাগিব। আৰু এই সুস্থ সবল পৰিৱেশতহে মানুহে নিজে বিচৰা কামখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে মানুহৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে কিছুমান সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব, যিবিলাকক আমি অধিকাৰ বুলি কওঁ। এইখিনিতে এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মোৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে, এজন বেলেগ মানুহৰ কিন্তু সেই একেখিনি অধিকাৰেই থাকিব। গতিকে মোৰ অধিকাৰখিনি উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে বেলেগৰ অধিকাৰত যদি মই হস্তক্ষেপ কৰোঁ বা আঘাত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো অধিকাৰ নহ'ব। কাৰণ দুই পক্ষই সমানে অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিব লাগিব। এটা চিম্পল উদাহৰণ মই তোমালোকৰ আগত দিওঁ। ছাপ'জ মই ৰাস্তাত খোজকঢ়াৰ মোৰ অধিকাৰ আছে, মই ৰাস্তাটোত খোজকাঢ়ি যাম। মই যেনেকৈ যাম XYZ তেনেকৈ যাব পাৰিব। গতিকে মই যদি মাজ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মই বাকীখিনি মানুহক দিগদাৰী কৰা হ'লে নহয়। গতিকে মোৰ অধিকাৰ উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে মই বেলেগ মানুহক কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ অসুবিধা বা অশান্তি মই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অধিকাৰে আমাক কিছুমান এনেকুৱা পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে, য'ত সেই পৰিৱেশটোত মিলি পেলাই আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ, যিটোৱে আমাৰ আল্টিমেটলি আত্মবিকাশত সহায় কৰিব। গতিকে এখন সমাজ যেতিয়া সুস্থ সবল হ'ব, সেই সমাজখনত ব্যক্তিসকলে কিমান সুবিধা পাইছে। আমি এখন সমাজৰ মানদণ্ড যে এই সমাজখন খুব সভ্য, এই সমাজখন খুব উন্নত, সেইটো আমি কি ধৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ বা সেইটো আমি কি ধৰণে চাওঁ, সেইটো আমি চাওঁ এনেকৈ যে সমাজখনত চৰকাৰে, ষ্টেট এখনে নাগৰিকসকলক কিমানখিনি সুবিধা দিছে।
আৰু সেই সুবিধাখিনি যিমান পৰিমাণৰ সুবিধা মানুহে পাব সিমানে মানুহৰ আত্মবিকাশ হ'ব আৰু মানুহৰ আত্মবিকাশ হোৱাৰ লগে লগে এখন দেশৰ আত্মবিকাশ হ'ব। এজন মানুহক যদি আমি এটা ৰুমত বন্দী কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মাজত থকা যিবিলাক তেওঁৰ কোৱালিটিজ সেই কোৱালিটিজখিনিক আমি আগবঢ়াই আনিব নোৱাৰিম বা আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰিম আৰু তেতিয়াই তেওঁক আমি চাপি ধৰিলোঁ, তাক আমি হেঁচা মাৰি ধৰিলোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ বিকাশ নহয়। গতিকে তেওঁৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে তেওঁক আমি কিছুমান সুযোগ সুবিধা আমি দিবই লাগিব আৰু এই সুযোগ সুবিধাসমূহ সদায় ষ্টেটে দিয়ে। গতিকে মানুহৰ বিকাশৰ কাৰণে মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে মানুহক আমি কিছুমান অধিকাৰ সদায় দিব লাগিব। আমি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি সদায় এটা কথা কওঁ যে আমাক সমতা লাগিব, আমাক ইকুৱেলিটি লাগিব। ইকুৱেলিটিটো কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া সকলো মানুহে সমান ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাখিনি পাব, হয়নে নহয়? সমাজত ইকুৱেলিটি থকাটো আমি বিচাৰোঁ, সংবিধানেও সেই ইকুৱেলিটিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, চৰকাৰেও সেইখিনি প্ৰযোজ্য কৰোঁতে চাইছে যে সমাজৰ সকলো মানুহৰ সমতা আনিবলৈ হ'লে অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে সকলোৱে সমভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া কিছুমান মানুহৰ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা হয়তো ভাল হ'ব পাৰে, সেই আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হোৱাৰ ভিত্তিত যদি আমি তেওঁলোকক বহুত কিছুমান সা সুবিধা কৰি দিওঁ বা দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সমাজখনত বাকী লোকসকলে সমানে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। গতিকে অধিকাৰে এইটোৱেই বুজায় যে আমি সকলো মানুহকে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকৰ আত্মবিকাশ হ'বৰ কাৰণে কিছুমান সুযোগ সুবিধা দি দিব লাগিব আৰু এই সুযোগ সুবিধাবিলাকৰ মাধ্যমেৰেহে এজন মানুহৰ আত্মবিকাশ হ'ব। কিন্তু অধিকাৰবিলাক আকৌ সমান্তৰালভাৱে সদায় একেই নহয়। আজি যিটো অধিকাৰ হৈছে কাইলৈ হয়তো সেইটো এটা অধিকাৰত নপৰিব পাৰে। সমাজখন পৰিৱৰ্তনশীল, সমাজ একেধৰণে নাথাকে। আজি সমাজত যিখিনি বস্তু চলি আছে কাইলৈ হয়তো তাতকৈ বেছি উন্নত ধৰণেও চলিব পাৰে বা কাইলৈ হয়তো বস্তুটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। গতিকে অধিকাৰ সমাজৰ পৰাই আমি পাওঁ, সমাজৰ অবিহনে আমি অধিকাৰ পাব নোৱাৰোঁ আৰু এই অধিকাৰসমূহ সমাজৰ লগত জড়িত আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্ট বা ষ্টেটিক নহয়। সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত এই অধিকাৰবিলাকো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব। তেনেকৈ আমি ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ছোৱালীৰ শিক্ষা এটা সময়ত একেবাৰে নাছিলে, ছোৱালীক শিক্ষা দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি থৈছিলে আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকে ভাত পানী ৰান্ধি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব। কিন্তু আজিকালি এইটো এটা অধিকাৰত পৰিণত হৈছে যে তেওঁলোকে সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। বা আগতে কি হৈছিলে, ছোৱালীক দেউতাকৰ ঘৰৰ সা সম্পত্তিৰ একো ভাগ দিয়া হোৱা নাছিলে, এতিয়া সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰিছে যে তেওঁলোকে সমানে সম্পত্তিৰ ভাগ পাব। এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনটো কেলেই আহিছে বা এইটো কেলেই এই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে কিয় পাইছে? এই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে এইকাৰণেই পাইছে যে তেওঁলোকে সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন যিটো হৈছে, ছোৱালীক পঢ়ুৱাই শুনাই আগবঢ়াই আনিছে বা এখন সমাজত যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে সেই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চৰকাৰে কিছুমান বিশেষ সা সুবিধা দি পেলাই তেওঁলোকক সমাজৰ বাকী আগবাঢ়ি অহা লোকসকলৰ সৈতে সমান লেভেললৈ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে সকলো মানুহে কি হৈছে, অধিকাৰৰ বিষয়ে কনচিয়াছ হৈছে, অধিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ এটা নলেজ হৈছে আৰু এই অধিকাৰবিলাক কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, এই অধিকাৰবিলাক ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ আত্মবিকাশ কেনেকৈ হয় সেই কথাবিলাক যেতিয়া মানুহে জনা হৈছে বা কৰিব পৰা হৈছে তেতিয়া মানুহৰ গ্ৰ'থ বা আত্মবিকাশ হৈছে। এতিয়া আৰু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে অধিকাৰসমূহ চৰম নহয়, কোনো কাৰণতে ই চৰম হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ যদি আমি মানুহক অপৰ্যাপ্ত অধিকাৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আকৌ মানুহৰ অনিষ্ট কৰিব। যেনেকৈ এজোপা গছত সদায় পানী লাগে, কিন্তু সেই পানীটো যদি বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গছজোপা মৰি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অধিকাৰ, এই অধিকাৰবিলাক আমি এটা লিমিটলৈকেহে আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, এটা সীমাৰ ভিতৰত, এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিহে আমি এই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিম। এই গণ্ডিটো যদি আমি চেৰাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই অধিকাৰসমূহে আমাক অনিষ্ট কৰিব। যেনেকৈ গৰমকালি হ'লে আমি আইচক্ৰীম খাই খুব ভাল পাওঁ, সেইবুলি আমিতো 40টা আইচক্ৰীম খাই নিদিওঁ, আমি খুব বেছি 2টা আইচক্ৰীম খাওঁ। যদি আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওঁ তেতিয়াহ'লে মা দেউতাই বাধা দিব বা ডাঙৰ যদি তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই বুজিম যে 2টাতকৈ অধিক আইচক্ৰীম খালে আমাৰ
জ্বৰ হ'ব, ডিঙি পেইন হ'ব, টনচিল বাঢ়িব, গতিকে আমি নিজকে লিমিট বা সীমিত কৰিছোঁ নে নাই? এই অধিকাৰবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণৰ। অধিকাৰটো আমাৰ বহুত ধৰণৰ অধিকাৰ আমাৰ আছে। আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে, আমাৰ চিভিল অধিকাৰ আছে, পৌৰ অধিকাৰ আছে। সেই অধিকাৰবিলাকক যদি আমি অতিৰিক্তভাৱে উপভোগ কৰিবলৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে আল্টিমেটলি কি কৰিব? আমাৰ অনিষ্ট কৰিব। গতিকে এই অধিকাৰসমূহ আমি সদায় এটা সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকিহে আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া ধৰা অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ কথা কোৱাৰ এটা অধিকাৰ আছে। ঠিক যে চৰকাৰে আমাক কথা কোৱাত কোনো বাধা দিয়া নাই। আমি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ, আমি যিকোনো এজন মানুহক আমাৰ মত প্ৰকাশ আমি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এইবিলাক এটা সীমাৰ মাজতহে আমি কৰিব পাৰিম। কিয়নো আমাৰ কথা বতৰাই যদি সমাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিব। বা যেনেকৈ ধৰিলোঁ আমাৰ সংগঠন পতাৰ বা সংস্থা পতাৰ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰা আমাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু চৰকাৰে সেইখিনিতে কিছুমান নিষেধাজ্ঞা লগাব পাৰে যে এই এছ'চিয়েশ্যনটো আমি কিহৰ কাৰণে পাতিছোঁ, ইয়াৰ লক্ষ্য কি, ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি। ই যদি কিবা চেচেশ্যনিষ্ট ধৰণৰ কাম বা এক্টিভিটিজ কৰে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ বা তাক আমি বাধা দিব পাৰোঁ। গতিকে অধিকাৰসমূহ চৰম নহয়। এই অধিকাৰখিনি আমি এটা সীমাৰ মাজত থাকি, এটা সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকিহে আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম। কাৰণ যিকোনো কৰিব। ঠিক সেইদৰে অধিকাৰসমূহ অকল আমাক বস্তু লাগে লাগে কৰি থাকিলে নহ'ব, হয়নে নহয়? চৰকাৰে আমাক কিছুমান সুযোগ সুবিধা দিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি কি কৰিব লাগিব? আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য থাকিব। অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য এই দুটা হৈছে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। এটাক বাদ দি আনটো থাকিব নোৱাৰে। গতিকে অধিকাৰসমূহ আমি চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰোঁ আৰু এই অধিকাৰসমূহে পোৱাৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে। আমি সেই কৰ্তব্যসমূহ সময়মতে আৰু নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া নিজকে সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক সুনাগৰিকৰ কৰ্তব্য, যেনেকৈ আমাৰ ভিজিলেঞ্চ, আমি সদায় সজাগতা ৰখাটো দৰকাৰ। আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আমি চৰকাৰী সা সম্পত্তি আমি নষ্ট কৰিব নালাগে। আমাৰ এটা স্বভাৱ আছে যে আমাৰ কিবা কথাত আমাৰ খং উঠিছে বা আমি কিবা এটা আন্দোলন কৰিছোঁ, পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰোঁ? চৰকাৰী বাছখন জ্বলাই দিওঁ, আমি দলং এখন জ্বলাই দিওঁ। কিন্তু আমি নিজৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ চোফা ছেটটো বা ডাইনিং ছেটটো আমি জ্বলাই দিওঁ জানো? আমিতো কেতিয়াও নিদিওঁ। গতিকে সেইখিনি আমি কিয় নিদিওঁ? কাৰণ সেইটো দেখিছোঁ যে আকৌ আমাৰ নিজৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই আমি সেইখিনি বস্তু কিনিছোঁ। কিন্তু চৰকাৰী বস্তু এটা নষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত চৰকাৰে যেতিয়া কিনে, সেইটো আমি যিহেতু পইচা দিয়াটো নেদেখোঁ, কিন্তু যে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স, আমাৰ টেক্সৰ পৰাই চৰকাৰে বস্তুখিনি কৰিছে, সেইটোতো আমি বুজি নাপাওঁ। গতিকে আমি নষ্ট কৰি পেলাওঁ। গতিকে আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে কি, যে চৰকাৰী যিবিলাক বস্তু বা যিকোনো সম্পদ, সেই সম্পদসমূহ আমি তাক ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন। তাৰোপৰি মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ কি, যে আমাৰ অধিকাৰসমূহ কিন্তু ষ্টেটিক নহয়, পৰিৱৰ্তনশীল। সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই অধিকাৰসমূহৰো পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে, উচ্চ হওক নিচ হওক, সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে চৰকাৰে এই অধিকাৰসমূহ দিব লাগিব। সেই এচাম শ্ৰেণীৰ লোকক দিব আৰু আন শ্ৰেণীৰ লোকক বন্ধ কৰি ৰাখিব বা নিদিব, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সকলোৱে এই অধিকাৰসমূহক উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে অধিকাৰৰ মূল লক্ষ্যটো ৰাজনীতি বিজ্ঞানত আমি এই শব্দটো খুব প্ৰয়োগ কৰোঁ, যেতিয়াই প্ৰয়োগ কৰোঁ। অকল আমাৰ ষ্টাডি বা থিয়ৰিটিকেলি নহয়, আমি কাৰোবাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ, তেতিয়াও আমি কওঁ যে এইটো মোৰ অধিকাৰ বা মোক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, এইটোৰ কাৰণে মই ফাইট কৰিম।
অধিকাৰসমূহ আমাক লাগিব বা চৰকাৰে আমাক দিছে আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰুৱেদি আমি অধিকাৰবিলাক পাইছোঁ। তাৰ উপৰি তাতে এটা বেষ্ট এক্সাম্পল হৈছে আমাৰ যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ। এই অধিকাৰবিলাক যদি তোমালোকে বিশ্লেষণ কৰি চোৱা বা পঢ়ি চোৱা, তেতিয়া দেখিবা কি যে এই অধিকাৰসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমাক এনেকুৱা কিছুমান সা সুবিধা দিছে যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ আত্মবিকাশত আমি সহযোগ আমি মানে সুবিধা কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই অধিকাৰসমূহ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে, এছামে পাব এছামে নাপাব সেইটো নহয়। এতিয়া এই অধিকাৰসমূহ আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে এই অধিকাৰবিলাক আমাৰ অধিকাৰবিলাকক আমি কি কৰিছোঁ, কিছুমান অধিকাৰ আছে যিবিলাকক আমি আইনগত অধিকাৰ বুলি কওঁ, কিছুমানক আমি মৰেল অধিকাৰ বুলি কওঁ, কিছুমানক আমি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলি কওঁ। আকৌ এই যিবিলাক পৌৰ অধিকাৰ তাক আকৌ আমি ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক হিচাপত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ, এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰসমূহনো কি কি? এখন সমাজত যেতিয়া আমি যদি প্ৰাকৃতিৰ অৱস্থালৈ গুচি যাওঁ, সেই সময়তো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সমাজত অধিকাৰ তেতিয়াও আছিলে। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাতো মানুহে অধিকাৰ সদায়ে পাইছিলে, ৰাইটছ সদায় আছিলে। আৰু এইবিলাক কিন্তু তেতিয়া প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত পোৱা অধিকাৰ। গতিকে তেতিয়া ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে, যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ। আমি হবছ ল ব্ৰুচৰ যদি ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীলৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিম যে যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ, সেইটো হবছে কৈছিলে। যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থা খুব বেয়া আছিলে, যাৰ শক্তি আছিলে, যাৰ পাৱাৰ আছিলে, সি সেই অধিকাৰবিলাক কাঢ়ি লৈছিলে, সি নিজৰ মতে কাম কৰিছিলে আৰু যেনেকৈ মন গৈছে তেনেকৈ সি কাম কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো কিন্তু তেতিয়াও কিছুমান মানুহৰ ৰাইটছ আছিলে। কাৰণ মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছিলে কি যে মানুহে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ বা সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ মানুহৰ সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানুহে বিচাৰিছিলে। গতিকে এইটো তেওঁলোকে অধিকাৰ বুলি ধৰি লৈছিলে যে মই জীয়াই থকাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে, মোৰ সম্পত্তি আহৰণ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। বা সেই সময়ত যিহেতু পৰিস্থিতিটো তেনেকুৱা আছিলে যে যোৰ যাৰ মুলুক তাৰ, মোৰ যদি পাৱাৰ আছে তেতিয়াহ'লে মই যিকেইটা বস্তু পাইছোঁ সেইকেইটাক মই যেনে তেনে মানে মোৰ নিজৰ কব্জাত মই ৰাখি থ'ম। কিন্তু সেই বস্তুটো বা তেনেকুৱা পৰিৱেশত যেতিয়া মানুহ থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়া কি হয়, তাত কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি নাথাকে। গতিকে মানুহে অনগল শংকাত জীৱ যে মই এইখিনি বস্তু আহৰণ কৰি বা স্বীকাৰ কৰি মই আনিলোঁ, মোৰ এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে, মোৰ ৰাইটছ আছে, কিন্তু এইখিনিতো কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গুচি যাব পাৰে। গতিকে কাঢ়ি লৈ গুচি গ'লে মোৰ হাতত আৰু কি থাকিল, মোৰ হাতততো একোৱেই নাথাকিল। গতিকে লাহে লাহে তেওঁলোকে কি কৰিলে, এই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰি পেলাই তাক এটা লিগেল মোহৰ মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে, এখন চুক্তি কৰিলে, যিটোক আমি ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট বুলি কওঁ। যে এই চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিলে, কাৰোবাক দায়িত্বটো দিলে। সেইটো এজনো হ'ব পাৰে বা কেইবাজন ব্যক্তিকো তেওঁলোকে দিব পাৰে। আৰু এই ব্যক্তিজনে তেওঁলোকক ভালকৈ সুকলমে চলাব, তেওঁলোকক শাসন কৰিব আৰু এই শাসনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিব। আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰবিলাক কিন্তু কেতিয়াবা খৰ্ব হোৱাৰো এটা চান্স থাকে। গতিকে তেতিয়া আমি কি কৰিম? ঘৰত যেতিয়া আমাৰ কাজিয়া পচাল হয়, তেতিয়া আমি মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ককাই ভাই বাই ভনীৰ মাজত যেতিয়া কাজিয়া পচাল হয়, তেতিয়াহ'লে মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু মা দেউতাই কি কৰে, এই কাজিয়া পচাল ভাঙে। কিন্তু এখন ষ্টেটৰ, এখন নেইবাৰহুডৰ, এখন কাণ্ট্ৰি আন এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত যেতিয়া কাজিয়া পচাল হয় বা ষ্টেট ভাৰ্চেছ চিটিজেনছ কাজিয়া পচাল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কাৰো ওচৰলৈ গৈ লাভ নাই, আমি আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টক আমি কি কওঁ, এই অধিকাৰবিলাকৰ গাৰ্জিয়ান বুলি কওঁ, অভিভাৱক বুলি কওঁ। আৰু এই গাৰ্জিয়ানবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্টে আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে, সেই অধিকাৰবিলাক তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিব। বিভিন্ন লেখ এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ অধিকাৰবিলাকক তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব। আমাৰ কিছুমান নৈতিক অধিকাৰ আছে। নৈতিক অধিকাৰ বস্তুবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, ইট ভেৰিজ ফ্ৰম পাৰ্চন টু পাৰ্চন। তোমাৰ কাৰণে যিটো নৈতিক কনচেপ্ট বা ভাৱধাৰা হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে সেইটো নৈতিক কনচেপ্ট বা ভাৱধাৰা হয়তো নহ'বও পাৰে। এতিয়া কি হৈছে, মোৰ কাৰণে চুৰি কৰাটো মহাপাপ। মই জানো যে আমি কেতিয়াও চুৰি কৰিব নাপায়।
কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে এজন সৰু ল'ৰাই দোকানৰ পৰা এটা ব্ৰেড চুৰি কৰিলে, তাক পুলিচে ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত যদি তাক সুধিলে যে তুমি কিহৰ কাৰণে চুৰি কৰিলে, তেতিয়া হয়তো সি উত্তৰ দিব যে মোৰ ঘৰত মোৰ সৰু ভণ্টি বা ভাইটি আছে যি আজি গোটেই দিনটোৱে খোৱা নাই, গতিকে তাক মই খাবলৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ব্ৰেডটো চুৰি কৰিলোঁ। সেইটো তাৰ কাৰণে চুৰি কৰাটো হয়তো নহ'ব পাৰে, বা সেইটো তাৰ কাৰণে পাপ নহ'বও পাৰে। কিন্তু সেইকাৰণে নৈতিক বস্তুটো, মৰেলিটি বস্তুটো নিজৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব। কিন্তু আমি এটা ক'ম যে বেজি চুৰ কৰিলেও চুৰ, হাতী চুৰ কৰিলেও চুৰ, চোৰেই আৰু, যি সৰু বস্তুৱে হওক ডাঙৰ বস্তুৱে হওক। চ' মৰেল ৰাইটছ হৈছে কি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যিটোৱে আমি নিজৰ মনত কিছুমান অধিকাৰ বা কিছুমান বস্তু আমি সাব্যস্ত কৰি লওঁ যে এই বস্তুটো মই কৰিব লাগে বা এই বস্তুটো মই কৰাটো পাপ নহয়। তাৰপিছতে কিছুমান আমাৰ চিভিল ৰাইটছ আছে, লিগেল ৰাইটছ আছে। সেই লিগেল ৰাইটছবিলাক হৈছে কি যিটো আইনে আমাক দিয়ে, গতিকে আইনৰ দ্বাৰা এই অধিকাৰবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু এই অধিকাৰবিলাকক আমি প্ৰয়োগ বা বলবৎ কৰোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ যে আমাৰ কিছুমান চিভিল ৰাইটছ আছে, কিছুমান পলিটিকেল ৰাইটছ আছে আৰু কিছুমান আমাৰ ইকনমিক ৰাইটছ আছে। এতিয়া এটা কথা যে ৰাইটছ বুলি কওঁতে আমি চিভিল হওক, পলিটিকেল হওক, ইকনমিক হওক, তিনিওটা অধিকাৰে আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন। পলিটিকেল ৰাইটছৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ, এখন দেশৰ লগত এখন দেশৰ আমি নাগৰিক হিচাপে সেই দেশখনৰ লগত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ বা দেশখনৰ পলিটিকেল এক্টিভিটিজত আমি সোমাই পৰিছোঁ। কিন্তু অকল পলিটিকেল ৰাইটছ থাকিলে নহ'ব, আমাৰ ইকনমিক ৰাইটছৰ সাংঘাতিক প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি যেতিয়া চিভিল ৰাইটছৰ কথা কওঁ, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজন মানুহক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, আৰু তেওঁ নিৰ্ভীকভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব, বা তেওঁৰ এটা ফেমিলি গঠন কৰাৰ অধিকাৰ, যে প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ ইচ্ছামতে এটা পৰিয়াল গঠন কৰিব পাৰিব, নিজৰ মতে তেওঁক দৰা বা কইনা তেওঁ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁ পোহপাল দিব পাৰিব লাগিব, সেইখিনি তেওঁ অধিকাৰ, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দীক্ষা তেওঁ দিব লাগিব। তাৰোপৰি এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে কিছুমান কাম কৰিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মই আগতে তোমালোকক কৈছোঁ যে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে আকৌ আনৰ ওপৰত বাধা সৃষ্টি হ'ব বা কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া মই ধৰা গান শুনি ভাল পাওঁ, গতিকে মই যেতিয়া গান শুনি মই সদায় এটা সংযমতা মোৰ মাজত থাকিব লাগিব যে মই গান শুনাৰ কাৰণে মোৰ দাঁতিৰ নেবজৰ যাতে ডিষ্টাৰ্ব নহয়। কাৰোবাৰ ঘৰতো বয়সস্থ মানুহ থাকিব পাৰিব, কাৰোবাৰ ঘৰত পৰীক্ষাৰ্থী থাকিব হয়তো পাৰে, গতিকে এইবিলাক মানুহৰ মোৰ গান শুনাৰ অধিকাৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰো খোৱাৰ অধিকাৰ আছে বা তেওঁলোকৰো পঢ়াৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে দুইটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যাতে ক্লাছ নহয়, সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব। গতিকে মোৰ কৰ্তব্য সেইখিনিতে হৈছে কি যে মই এজন ভাল নেইবাৰ হিচাপে মই কিছুমান কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, বা এনেকুৱা ভাৱত মই কামখিনি কৰিব লাগিব যাতে মই কাৰো কেতিয়াও অনিষ্ট নকৰোঁ বা মই কাৰো কেতিয়াও অসুবিধা কৰা নাই। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া পলিটিকেল ৰাইটছ, এই পলিটিকেল ৰাইটছবিলাকে আমাক কি কৰিছে, এজন সুনাগৰিক হোৱাত সহায় কৰিছে। মই পলিটিকেল ৰাইটছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ধৰক ভোটাধিকাৰ, মই ভোট দিব পাৰিম, মই ভোট দিব পাৰিব লাগিব। ভোট দিবলৈ দিয়াটো মোৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ। এই ভোট দিয়াৰ পৰা মোক কোনেও বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। মই অকল ভোট দিয়াই নহয়, মই নিজেও যদি মই ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিজেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব লাগিব বা পাৰিম। তাৰোপৰি মই এজন প্ৰাৰ্থীক চৰকাৰ যেতিয়া মই গঠন কৰিছোঁ, সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ যে মই এতিয়া ভোটটো দিলোঁ, তেতিয়া মই সেই ভোটটো দিওঁতে মই চালি জাৰি চাব পাৰিব লাগিব যে মই তেওঁ এজন শুদ্ধ ব্যক্তিক মই ভোট দিছোঁ নে নাই। কাৰণ মোৰ ভোটৰ ওপৰত কি হ'ব, চৰকাৰটো গঠন কৰা হৈছে।
আৰু এই চৰকাৰটোৱে যদি মোৰ লগা মতে বা মই বিচৰা মতে যদি কাম কাজখিনি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ কাম কাজখিনি কৰিবলৈ নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে মই চৰকাৰখন ভাঙিব পাৰিব লাগিব। তাৰমানে মই নেক্সট ইলেকশ্যন যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া মই তেওঁক হয়তো ভোটটো নিদিব পাৰোঁ। গতিকে ব্যক্তি হিচাপে মই ভোটদান কৰিব পাৰিব লাগিব। মোৰ ভোটদানৰ এটা সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্য আছে। সাধাৰণতে আমি বহুত মানুহে সেই বস্তুটো বুজি নাপাওঁ। গতিকে মই যেতিয়া ভোটাধিকাৰ বা যিদিনাখন ইলেকশ্যন হয়, মই ভাবোঁ যে এইটোতো এটা হলিডে, গতিকে কিহৰ কাৰণেনো কলেজত বা ভোট দিবলৈ যাওঁ, গতিকে মই ঘৰতে থাকোঁ। কিন্তু সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ৰং ধাৰণা, কাৰণ মোৰ বহুমূলীয়া ভোটটোৱে এখন চৰকাৰ গঠন কৰাত বা এখন চৰকাৰ পতন কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব। গতিকে ভোটাধিকাৰ মোৰ এটা মূল্যৱান অধিকাৰ। এই অধিকাৰটো মই কেতিয়াও নষ্ট কৰিব নাপায়। তাৰোপৰি এজন মানুহে যেতিয়া এখন সমাজত থাকিব, তেওঁ কিছুমান সুবিধা তেওঁ পাব লাগিব। প্ৰত্যেকজন মানুহে জীয়াই থাকিব বিচাৰে, আৰু জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে তেওঁ খাব লাগিব। গতিকে খাবলৈ হ'লে তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে প্ৰত্যেক মানুহে চাকৰি পাব জানো? চৰকাৰী খণ্ড, বেচৰকাৰী খণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি আমাৰ বহুত ধৰণৰ ইকনমিক্সৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, তোমালোকে সেইখিনি ভালকৈ বুজি পাবা যে আমি অধিকাৰ আমাৰ মানে আমাৰ সুবিধা সুযোগ চাই চৰকাৰে আমাক চাকৰিটো কৰিবলৈ দিব লাগিব। ইকনমিক ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ক'ব লাগিব যে যোনে যিটো পজিশ্যনৰ কাৰণে উপযোগী, কিন্তু ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কোনো মানুহকে চৰকাৰী চাকৰি এপ্লাই কৰাত বাধা দিব নোৱাৰিব। এজন মানুহৰ যিখিনি অৰ্হতা আছে বা এজন মানুহৰ যিখিনি উপযোগিতা আছে, সেইখিনি তেওঁ দিব লাগিব। তেওঁ সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে, সেই কামৰ তেওঁ উচিত মূল্য তেওঁ পাব লাগিব। প্ৰত্যেক মানুহকে তেওঁক চাকৰি কৰিবলৈ সুবিধাটো দিব লাগিব। আৰু সেই চাকৰি কৰাৰ সুবিধাটো হ'ব তেওঁৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। গতিকে এজন ডাক্তৰে ডাক্তৰী চাকৰি এটা পাব লাগিব। তাৰোপৰি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত আমি কোনো ধৰণৰ বিভেদ আনিব নোৱাৰোঁ। যদি একেধৰণৰ চাকৰি কৰিছে, ডাক্তৰে হৈছে বা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে বা স্কুল টিচাৰে হওক, কলেজ টিচাৰে হওক, এডুকেশ্যন লেভেলটো একেই। গতিকে পুৰুষ আৰু মহিলা তেওঁলোকৰ মাজত আমি কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ বা কোনো ধৰণৰ বিভাজন আমি আনিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ একেখিনি শিক্ষা অৰ্হতা লৈ পেলাই একেখিনি কাম কাজ এজন মানুহে কৰিছে। তাৰোপৰি এজন মানুহে কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব, এইটো আমাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে যে মই ইমানখিনিহে কাম কৰিম। বহুত সময়ত আমি কি দেখিছোঁ, আগৰ যিটো আমাৰ ফিউডেল ছ'চাইটি আছিলে, সেই ফিউডেল ছ'চাইটিত কি কৰিছিলে, মালিকসকলে যিসকল তেওঁলোকৰ বনুৱা আছিলে, সেই বনুৱাসকলক কামত লগাইছিলে আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, অতিমাত্ৰা বা অতিৰিক্ত তেওঁলোকক খটুৱাইছিলে। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক যিমানখিনি পইচা দিব লাগিছিলে, দৰমহা দিব লাগিছিলে, ইন্ধন দিব লাগিছিলে, সেইখিনি তেওঁলোকক দিয়া নাছিলে। কিন্তু এতিয়া প্ৰগ্ৰেছিভ যিখন আমাৰ সমাজ, আমাৰ য'ত এটা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট আছে, আমাৰ এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আমি স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাত চৰকাৰে এই বস্তুখিনি চাব লাগিব যাতে সকলো মানুহে সমানভাৱে মানে চাকৰি বাকৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান সা সুবিধা বা দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, সেইটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি এজন মানুহে অকল দৰমহাটোৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যে কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব, তেওঁ কিমান সময় জিৰণি পাব, সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। যে এজন মানুহেতো চাৰা জীৱন কাম কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁ এটা সময়ত অৱসৰ ল'ব লাগিব। গতিকে সেই অৱসৰ লোৱাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত তেওঁ অৱসৰ ল'ব বা তেওঁ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকোঁতে কিমান ঘণ্টা তেওঁ চাকৰি কৰিব বা কিমান ঘণ্টা তেওঁ চাকৰি নকৰে বা ছুটি পাব, এই গোটেই বস্তুবিলাক চাব লাগিব। এখন সমাজত আমি অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ বহুতখিনি কথাই আহি পৰে যে এজন মানুহক আমি আত্মসন্মান লৈ পেলাই তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষক এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিছোঁ বা এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটত কি হৈছে যে চৰকাৰে ষ্টেটখনে নাগৰিকসকলক কিমানখিনি সুযোগ সুবিধা দিব পাৰিছে, কাৰণ
এখন দেশৰ গ্ৰোথটো বা মই আগতেও কৈছোঁ যে এখন দেশৰ গ্ৰোথটো বা এখন দেশৰ বিকাশ জোখাৰ মানদণ্ডটো কি যে নাগৰিকসকল কিমান ফ্ৰী, নাগৰিকসকলক কিমানখিনি সা সুবিধা সুযোগ দিয়া হৈছে, কিমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। গতিকে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ দেশখনৰ যিটো ডেমক্ৰেটিক ভাৱধাৰা, গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া, গণতান্ত্ৰিক যিটো ভাৱধাৰা, গণতন্ত্ৰই কি বিচাৰিছে যে সকলো মানুহকে সমানভাৱে ব্যৱহাৰ সুযোগ মানে সমানে ট্ৰিট কৰা, সমানভাৱে সুযোগ সুবিধা দিয়াটোৱে হৈছে গণতন্ত্ৰৰ মূল লক্ষ্য বা মূল ভেটি। গতিকে এজন মানুহে কিমান সময় কিমান ঘণ্টা চাকৰি কৰিব, মানুহজনক চৰকাৰী চাকৰিতে ওলালে কাষ্ট ৰিলিজিয়নছ এইবিলাক কোনো ধৰণৰ বাৰ হ'ব নালাগিব। তেওঁ নিজৰ উপাৰ্জন কৰি তেওঁ থাকিব পাৰিব লাগিব, তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল এটা তেওঁ পোহপালন দিব পৰা তেওঁ হ'ব লাগিব, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক এটা লেভেললৈকে অন্ততঃ মেক্সিমাম লেভেল এটালৈকে তেওঁ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব। এই গোটেই বস্তুখিনি আমি পাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে এচাম লোক বা এজন লোক মানে সমাজত আগবাঢ়ি আহিছে। অধিকাৰৰ অবিহনে এখন সমাজ কেতিয়াও প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। গতিকে আমি নৈতিক অধিকাৰৰ কথাকে কওঁ বা আমি লিগেল ৰাইটছৰ কথাকে কওঁ বা আমি চিভিল ৰাইটছৰ কথাকে কওঁ, এই অধিকাৰসমূহৰ অবিহনে কিন্তু এখন সমাজৰ এজন মানুহৰ কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মূল ভেটিটোৱে হৈছে অধিকাৰ, কিন্তু এই অধিকাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই অধিকাৰসমূহ যেতিয়া আমি উপভোগ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াক এটা মানদণ্ড, এটা সীমাৰেখাৰ ভিতৰতহে উপভোগ কৰিব পাৰিম। তাৰমানে কিছুমান লিমিটেশ্যনছ থাকিব। এই লিমিটেশ্যনছসমূহক যদি আমি অভাৰকাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মানুহৰ অপকাৰ হ'ব বা অমংগল হ'ব। এনেকৈ মই অকণমান দেৰি আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ এটা অধিকাৰ আছে, চিভিল ৰাইটছ আছে, কি যে আমি কথা কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে, আমাৰ সংগঠন কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আমাৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ আৰ্টিকল 19 ফালে আমি চাওঁ, এই অধিকাৰটোৱে আমাক কি দিছে যে সকলো মানুহকে আমি সমান ধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগিব, সকলো মানুহকে আমি সুবিধা দিব লাগিব, কথা কোৱাৰ অধিকাৰ, মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছতে সংগঠন গঠন কৰাৰ অধিকাৰ। তাৰোপৰি আমাৰ সংবিধানত সকলো মানুহকে আমি সম ট্ৰিটমেণ্ট দি সকলোকে সমান অধিকাৰ দি পেলাই আমি আৰ্টিকল 17 মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অস্পৃশ্যতা আমি বৰ্জন কৰিছোঁ, যে আমাৰ যিটো ডেমক্ৰেটিক ছেটআপ, এই ডেমক্ৰেটিক ছেটআপটোত মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি সকলো মানুহ সমান, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাষ্ট ছিষ্টেম, ক্লাছ ছিষ্টেম ইয়াত নাখাতে। ডেমক্ৰেচিয়ে সকলো মানুহকে সমান চকুৰে চায় আৰু সকলো মানুহৰ কাৰণে সমান। গতিকে এই ইকুৱেলিটিটো আনিবলৈ যাওঁতে আমাৰ সমাজত যিসকল মানুহৰ মাজত যিবিলাক সুযোগ সুবিধা আছে, এই সুযোগ সুবিধাখিনি আমি সকলোকে সমানে দিব লাগিব। এতিয়া ডেমক্ৰেচিয়ে বিচাৰিছে যে সকলো মানুহে সমানে অধিকাৰ পাওক আৰু সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়ি যাওক। ডেমক্ৰেচি বা গণতন্ত্ৰই কি বিচাৰিছে যে জনসাধাৰণৰ মাজত যিবিলাক বিভেদ আছে, যিবিলাক ইকনমিক ডিফাৰেঞ্চেছ আছে বা যিবিলাক ছ'চিয়েল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে, এই ইকনমিক বা এই ছ'চিয়েল ডিফাৰেঞ্চেছবিলাক যাতে নাইকিয়া হৈ যায় এইটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে। গতিকে ডেমক্ৰেচি এখন ষ্টেটত আজি বৰ্তমান যুগত আমি বৰ্তমান গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত আমি কি বিচাৰিছোঁ যে সকলো লোকেই তেওঁলোকে কি পায়, যাতে তেওঁলোকে অধিকাৰসমূহ পায় আৰু সেই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সমাজত এজন সুস্থ সবল নাগৰিক হিচাপে যাতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে অধিকাৰে আমাক কি দিছে, আমাক কিছুমান সুযোগ সুবিধা দিছে, যাৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ আত্মবিকাশ বা আমি আমাৰ নিজৰ বিকাশ আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই অধিকাৰসমূহ কেতিয়াবা খৰ্ব হোৱাৰ চান্স থাকে, তেতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ যে সেই অধিকাৰবিলাক যদি আমাৰ পৰা কোনোবাই ছিঙি আনিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি হাইকোৰ্ট, ছুপ্ৰিম কোৰ্ট এইবিলাকৰ কাষ আমি চাপিব পাৰোঁ। সৰু সৰু ঘৰুৱা যিবিলাক কাজিয়া পচাৰ সেইবিলাক হয়তো মা দেউতাৰ মাধ্যমতে এইবিলাক ছল্ভ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু যিবিলাক ডাঙৰ কাজিয়া, সেই ডাঙৰ কাজিয়াবিলাক কেতিয়াও মা দেউতাৰ মাধ্যমেৰে ছল্ভ নহয়। গতিকে আমি কোৰ্টৰ কাষ চাপিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আমি ইংলেণ্ডৰ কথাকে কওঁ, ইংলেণ্ডত যেতিয়া ভোটাধিকাৰ দিয়া হৈছে, ইংলেণ্ডৰ নিচিনা এখন প্ৰগতি দেশ, ইমান এডভান্স দেশ, যেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষক শাসন কৰিছিলে, ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ তলত আছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে, ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক
বহুতবিলাক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিলে, যিটো কথা যেতিয়া তোমালোকে স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিছিলা তেতিয়া তোমালোকে পাইছিলা যে আমি আমাৰ এখন নিজৰ সংবিধান বিচাৰিছিলোঁ, আৰু এই সংবিধানখনত আমি চেপ্টাৰ 3 আমি মৌলিক অধিকাৰৰ চেপ্টাৰটো ইনকৰ্পৰেট কৰিছিলোঁ, কাৰণ আমি তেতিয়া উপলব্ধি কৰিছিলোঁ, আমি তেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক আমাৰ অধিকাৰসমূহৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছিলে। গতিকে সেই সময়ত যিসকল আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতা বা সেই সময়ত যিসকল অলপ তথাপি লোক আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে বিদেশত পঢ়িবলৈ গৈছিলে, আৰু বিদেশত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কি দেখিলে যে তাত যিসকল নাগৰিক, ব্ৰিটিছ নাগৰিক যিসকল তাত আছিলে, তেওঁলোকে দেখোন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকতকৈ বহুত আৰামত আছে, তেওঁলোকে বহুতবিলাক সা সুবিধা পাইছে, তেওঁলোকে বহুতবিলাক অধিকাৰ পাইছে। গতিকে সেই মানুহবিলাক যেতিয়া ভাৰতলৈ আকৌ পুনৰ উভতি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া যে এই অধিকাৰবিলাকো আমি ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে বা ভাৰতীয় মানুহসকলে কিয়নো নাপাওঁ। গতিকে এই অধিকাৰবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ আত্মবিকাশৰ আমি কিছুমান সুবিধা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা আমি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সকলো মানুহৰে পৰিয়াল এটা গঠন কৰাৰ অধিকাৰ আছে। আমাৰ নিজৰ অভিৰুচি অনুযায়ী, নিজৰ মত অনুযায়ী আমি এটা যাতে ফেমিলি আমি লওঁ, নিজৰ মন পচন্দৰ পৰিবাৰ মানে ৱাইফ বা হাজবেণ্ড আমি বাছি ল'লোঁ, আৰু আমি আমাৰ নিজৰ মতে আমি আমাৰ সংসাৰখন আমি চলালোঁ। আমাৰ আত্মৰক্ষা, সেল্ফ ডিফেন্স, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। এই অধিকাৰটো আমাৰ থাকিব লাগিব, কিন্তু এই অধিকাৰটো যেতিয়া আমি উপভোগ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি এইটোকো আকৌ সেল্ফ ডিফেন্সৰ নামত আমি যধে মধে বা ইয়াক মিছইউজ বা ভুলকৈ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এই অধিকাৰবিলাক ইউজ কৰোঁতে সদায় চাব লাগিব যে মই সেইটো একদম সেল্ফ ডিফেন্সতহে কৰিছোঁ নেকি, যে অইনে মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, তেতিয়া মই সেল্ফ ডিফেন্সত নিজকে প্ৰটেক্ট কৰা মোৰ এটা ৰাইট থাকিব লাগিব, কিন্তু সেই ৰাইটটো প্ৰয়োগ কৰোঁতেও মই এটা কথা সদায় মন কৰিব লাগিব যাতে মই লোকক অন্যায় কৰা নাই বা লোকৰ মই অনিষ্ট কৰা নাই। গতিকে অধিকাৰ বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছোঁ, এতিয়া ৰাইট টু লাইফ, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ। মানুহৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটো কি, আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো কি, যে লাইফটোৱেই যদি নাথাকে, জীৱনটোৱেই যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লেতো বাকী বস্তুবিলাকৰ কোনো ভেলুৱেই নাই, বাকী বস্তুবিলাকৰ কোনো মূল্যই নাই। গতিকে এই ৰাইট টু লাইফ প্ৰটেক্ট কৰাৰ যেনেকৈ মোৰ অধিকাৰ আছে, এনেকৈ তোমাৰো আছে, তেওঁৰো আছে, সকলো মানুহে এই অধিকাৰটো পায়। গতিকে এই অধিকাৰটোৰ মাধ্যমেৰে জীয়াই থকাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে, এইটো চৰকাৰে এইটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। মই তোমালোকক ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ থিয়ৰিটোৰ কথা এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সেইটো হোবছৰ যিটো প্ৰাকৃতিক ৰাষ্ট্ৰ আছিলে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাছিলে। যিজন শক্তিশালী ব্যক্তি, সেই শক্তিশালী ব্যক্তিজনে তেওঁৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁ কিছুমান কাম কৰিছিলে। তেতিয়া কি হৈছিলে, যিবিলাক দুৰ্বল বা অলপ উইক পিপল, সেই উইক পিপল বা যিবিলাক দুৰ্বল তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাছিলে, নিজকে ছাপৰ্ট মানে নিজকে তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব পৰা বা তেওঁলোকে নিজকে ছাপৰ্ট কৰি ৰাখিব পৰা তেওঁলোকে নাছিলে। গতিকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে এখন কণ্ট্ৰেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ল, এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিলে যে তেওঁলোকে এজন বা কেইজনমান ব্যক্তিক তেওঁলোকে ক্ষমতাটো দি দিছে যাতে সেই ক্ষমতাখিনি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই বা ক্ষমতাখিনি লৈ পেলাই এই বাকীখিনি ব্যক্তিক তেওঁলোকে সংৰক্ষণ দিব। আৰু তেতিয়া এই ব্যক্তিখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্পত্তি, কাৰণ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো মানুহৰ কেইটামান অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছিলে, যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো এইটো কি আছিলে যে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, নিজৰ সম্পত্তি গোটাই ৰখাৰ অধিকাৰ, এই অধিকাৰখিনি তেতিয়াও আছিলে। গতিকে এইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব নাই পৰা, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গৈছে, যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্টখন কৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান যুগতো কি হৈছে, পৰিস্থিতি বেলেগ হৈছে, সমাজখন বহুত চেঞ্জ হৈছে, সমাজৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে সমাজ সদায় পৰিৱৰ্তনশীল, সমাজ কেতিয়াও একেটা গতিতে একেটা ষ্টেটাছত ৰৈ নাথাকে, স্থবিৰ নহয়। আৰু এই পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত মানুহৰ ডিমাণ্ডছ, নিডছবিলাকো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ নিডছ আৰু ডিমাণ্ডছবিলাক বেলেগ হৈ গৈ থাকে, গতিকে অধিকাৰবিলাকো বেলেগ হৈ যায়।
আজি যিটো অধিকাৰ কাইলৈ হয়তো সেইটো অধিকাৰ হৈ নাথাকিব পাৰে, কালি যিটো অধিকাৰ আছিলে আজি হয়তো সেইটো অধিকাৰ নহয়। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিত কি হ'ব লাগিব, চৰকাৰে তাক এটা সংৰক্ষণ বা এটা প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। গতিকে এই আমাৰ যিবিলাক বৰ্তমান আধুনিক যুগত আমাৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া নিজৰ সংবিধান কৰিলে, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই এই অধিকাৰ কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ কিছুমান সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰি লৈছিলে, আৰু এই অধিকাৰসমূহ যদি কোনোবাই খৰ্ব কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ উপায় কি সেই ব্যৱস্থাখিনিও আমাক দিছে। এতিয়া সমাজ এখনত অসমতাৰ সৃষ্টি কেতিয়া হয়? এটা হৈছে কি, যেতিয়া ইকনমিক ইনইকুৱালিটি থাকে। ব্ৰিটিছৰ যিটো ব্ৰিটিছৰ থিয়ৰিটো কি আছিলে? ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি। তেওঁলোকে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে? সমাজত কেনেকৈ তেওঁলোকে সমাজৰ লোকসকলক কেনেকৈ তেওঁলোকে দমন কৰি ৰাখিব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? কিছুমান মানুহক তেওঁলোকে কিছুমান উপাধি দিছিলে, নাইট, ছাৰ, লৰ্ড। এই উপাধি পোৱা শ্ৰেণীসকলে কি কৰিছিলে? নিজকে সদায় ওপৰত ৰাখিছিলে, নিজকে সদায় আনতকৈ বেলেগ বুলি ভাবিছিলে, আৰু সেইমতে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ ৱাইজ তেওঁলোকৰ সা সুবিধা অধিকাৰবিলাকো বেলেগ হৈ গৈছিলে। গতিকে এই মানুহসমূহে সমাজত এটা ক্লাছ ছিষ্টেমৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছিলে। ব্ৰিটিছৰ মেইন লক্ষ্য বা ব্ৰিটিছৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে কি, যে মানুহখিনিৰ মাজত বিভাজন আনি দিয়ক। গতিকে যিসকল মানুহৰ ৰায়চৌধুৰী, লৰ্ড, নাইট এই উপাধিবিলাক দিছিলে, তেওঁলোকে অট'মেটিক সেই পৰিয়ালবিলাকে নিজকে বেলেগৰ বাকী কমন মানুহখিনিৰ পৰা বেলেগ কৰি পেলালে, আৰু নিজকে বহুত ওপৰ স্তৰত তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে ব্ৰিটিছৰ এই বিভাজন পলিচিটো তেওঁলোকে একেবাৰে অপচন্দ কৰিছিলে। কাৰণ ভাৰতীয় সমাজখন ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত থাকোঁতে অলৰেডি তোমালোকে এইখিনি কথা জানা যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক সকলো দিশৰ পৰা, সকলো ফিল্ডৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক চুচি পাচি লৈ গৈছিলে, আমাৰ বস্তু আমাৰ পৰা লৈ গৈছিলে। কিন্তু এইটো নহয় যে তেওঁলোকে আমাৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট বা আমাৰ কোনো বিকাশ কৰা আছে। তেওঁলোকৰ কিছুমান স্কিমছ বা তেওঁলোকৰ কিছুমান কাম, যেনেকৈ ধৰা তেওঁলোকৰ বাপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাস্তা পদূলি বনাইছিলে। তেওঁলোকৰ নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা ছাইডে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মানুহৰ মাজত বিভাজন কৰাৰ যিটো আছে, তেওঁলোকে নিজকে যিহেতু কমপ্লেক্সনটো হোৱাইট, গতিকে তেওঁলোকে নিজকে ওপৰচল বুলি ভাবিছিলে, আৰু বাকীবিলাকক বাবু বুলি কৈছিলে, আৰু তেওঁলোকক এটা হীন চকুৰে চাইছিলে। আৰু যেতিয়াই এই ডিভিজনটো আহি যায়, তেতিয়াই কি হয়, তলত বা নিম্ন খাপত যিখিনি মানুহক প্লেচ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ অট'মেটিকেলি অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰতা, তেওঁলোকৰ ইকুৱালিটি এইবিলাক চব নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে স্বাধীন ভাৰত চৰকাৰৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য কি আছিলে? যে এই নাগৰিকসকলক কেনেকৈ তেওঁলোকে কিছুমান সুবিধা দিয়ে, আৰু অধিকাৰসমূহ যেতিয়া আমি উপভোগ কৰিম, তেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু আমি দিব লাগিব ওলটাই, হয়নে নহয়? আমি অকল সকলো সময়তে ৰিচিভিং এণ্ডত থাকিম আৰু ওলটাই আমি একো নিদিম, সেইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি যেনেকৈ আমাৰ বন্ধুবৰ্গবোৰ উপহাৰ, বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছোঁ, যাওঁতে আমি এটা উপহাৰ লৈ যাওঁ, সেইটো এটা কমন চাইকলজি, যে আমি কাৰো ঘৰলৈ খালী হাতেৰে নাযাওঁ। যেতিয়া মোৰ জন্মদিন হ'ব, তেতিয়া মোক সেই উপহাৰটো দিব, ইন ৰিটাৰ্ণ, গিভ এণ্ড টেক। গতিকে চৰকাৰে যেতিয়া আমাক অধিকাৰসমূহ দিছে আমাৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি উভতাই চৰকাৰক কিবা দিব লাগিব। সেই কিবাটো দিবলৈ যাওঁতে কি হৈছে, আমি আমাৰ কৰ্তব্যসমূহ সুবিধা অনুযায়ী আৰু সময়মতে আমি পালন কৰিব লাগিব। গতিকে এটা কাম হৈছে কি, যে আমি টেক্স দিব লাগিব, আমি সময়মতে টেক্স দিব লাগিব। আমি অকল চৰকাৰক এইটো বস্তু দিয়া, সেইটো বস্তু দিয়া এনেকৈ ডিমাণ্ড কৰি থাকিলে নহ'ব। তাৰ বিনিময়ত আমি চৰকাৰক কিছুমান আমাৰ টেক্সখিনি আমি সময়মতে দিব লাগিব, যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰি থাকে। এতিয়া সুনাগৰিক হ'বলৈ হ'লে আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, সেইটো এটা আমাৰ ডিউটি। আমি অধিকাৰখিনি পাবলৈ হ'লে আমি জানিব লাগিব, আৰু সেইটো জানিবলৈ হ'লে আমি সজাগ বা সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমি সজাগ বা সচেতন হৈ নাথাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰনো অধিকাৰখিনি কি সেইখিনিকেতো আমি নাজানিম। গতিকে সজাগতা
এইটোৱে হৈছে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ যে আমি যদি সদা সজাগ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ পৰা ভালেখিনি বস্তু আমি সুযোগ সুবিধাখিনি আমি ল'ব পাৰিম। তাৰোপৰি আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে কি আমি চৰকাৰৰ পৰা বস্তু বিচাৰিলোঁ সেই বস্তুটো আমি নিয়াৰিকৈ বা ভালকৈ আমি ৰাখি থ'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিছানে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কিছুমান হিষ্টৰিকেল চাইটছ আছে। আমি বাহিৰৰ কথা দিল্লীৰ কথা আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ বা লালকিল্লা বা কুতুব মিনাৰ এইবিলাকৰ কথা আমি নকওঁ, আমি অসমৰ কথাকে কওঁ, আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ কথাকে কওঁ বা আমি যদি মাজুলীৰ সত্ৰবিলাক চাওঁ, এইবিলাক হৈছে কি আমাৰ পুৰণি হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ। এই পুৰণি হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছবিলাকক আমি ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। আমি ডিমাণ্ড কৰিলোঁ যে চৰকাৰে আমাক এই বস্তুবিলাক দিয়ক, কিন্তু এই বস্তুবিলাক যদি আমি নিয়াৰিকৈ নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি ভালকৈ নাৰাখিলে পিছৰ প্ৰজন্মই কেনেকৈ চাব? কাৰণ যিকোনো এটা বস্তু ভালকৈ নাৰাখিলে যেতিয়া এবাৰ নষ্ট হৈ যায়, কাললৈকে শেষ হৈ যায়, পিছত দুবাৰ তাক দুনাই ঘূৰাই অনা খুবেই অসুবিধা। গতিকে নাগৰিক হিচাপে আমি চিভিল ৰাইটছবিলাক যেতিয়া এনজয় কৰোঁ বা আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰবিলাক যেতিয়া এনজয় কৰোঁ বা আমি পলিটিকেল ৰাইটছবিলাক যেতিয়া এনজয় কৰোঁ, আমি এই বস্তুখিনি চাব লাগিব যে আমি এই অধিকাৰখিনি ডিমাণ্ড কৰাৰ বিনিময়ত আমাৰ যিখিনি কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যখিনি আমি সমানভাৱে পালন কৰিছোঁ নে নাই। এতিয়া আমাৰ কিছুমান নদ নদী জান জুৰি পৰ্বত পাহাৰ এইবিলাক আছে, এইবিলাক হৈছে ৰাজ্যৰ সম্পত্তি, নেশ্যনৰ সম্পত্তি। কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে কি যে এই সম্পত্তিসমূহ আমি কিন্তু ধুনীয়াকৈ ভালকৈ হাৰ্ম নকৰাকৈ বিনিষ্ট নকৰাকৈ আমি ৰাখিব লাগিব। গতিকে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য। আমি কেৱল আমাক দিয়া আমাৰ ৰাইটছ আছে, আমাক অধিকাৰ লাগে, আমাক দিয়া সেইটো ক'লেই নহ'ব। এবাৰ চৰকাৰে বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত তাক আমি ভাল ধৰণে ৰাখিব পাৰিছোঁ নে নাই সেইটো বিষয়েও আমি চাব লাগিব। এই অধিকাৰবিলাক যদি আমাৰ পৰা কোনোবাই কাঢ়ি নিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি আইনৰ দ্বাৰা আইনী ব্যৱস্থা আমি ল'ব লাগিব। এই অধিকাৰবিলাক কাঢ়ি নিলে আইনী ব্যৱস্থা আমি লৈ পেলাই আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া অধিকাৰ আমি সদায় ঘূৰাই পাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব বা আমি আনিব লাগিব। এতিয়া চেঞ্জিং সমাজ ব্যৱস্থা এখনত অধিকাৰবিলাকৰো এটা পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। আজি যিটো অধিকাৰ কাইলৈ হয়তো সেইটো অধিকাৰ নহ'বও পাৰে, বা আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে হয়তো এনেকুৱা কিছুমান অধিকাৰৰ কথা আমি ভবাই নাছিলোঁ যে এইটো আমি দৈনন্দিন বা সামাজিকভাৱে বা দৈনন্দিনভাৱে আমি তাক প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ। সি যে এটা সময় সি এটা অধিকাৰত পৰিণত হ'বগৈ বা তাক আমি ডিমাণ্ড কৰিম এইটো কথা হয়তো আমি ভবাই নাছিলোঁ। গতিকে পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খাই পেলাই সমাজখন যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়, সেই সমাজৰ পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত মিলাই পেলাই আমি আমাৰ অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব লাগিব। আজি 21st চেঞ্চুৰীত থাকি পেলাই আমি 1600 শতিকাৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ কৰি থাকিলে এখন সমাজৰ উন্নতি বা এখন সমাজৰ বিকাশ নহয়। কাৰণ মই আগতে এইটো কথা কৈছোঁ যে এখন সমাজৰ বিকাশৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি চাম তেতিয়াহ'লে আমি কেৱল ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰা বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঠন কৰাটোৱে নুবুজায়। ৰাস্তা পদূলিৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত নাগৰিকসকলক আমি কিমান পৰ্যায়ৰ অধিকাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকক আমি কিমানখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধা দিছোঁ। এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে নেকি যে মাত মেলিলে চৰকাৰে তেওঁলোকক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি দিব। প্ৰেছ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মাধ্যম, যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি সকলো কথা গম পাই থাকোঁ বা সকলো কথা আমি জানো। যি মুহূৰ্তত যিটো চৰকাৰে প্ৰেছৰ ডিঙি টেপা মাৰি ধৰিব তেতিয়াই গণতন্ত্ৰ বিফল হ'ব আৰু তেতিয়াই আমাৰ সকলোবিলাক অধিকাৰো নাইকিয়া হৈ যাব। আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ সাংবিধানিকভাৱে প্ৰদত্ত কৰা হৈছে বা দিয়া হৈছে, এক্সেপ্ট জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাহিৰে এই অধিকাৰসমূহ আমাৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে বা ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইম্পজিশ্যনছ আনিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি কিবা কাৰণে দেশত এমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কিছুমান ৰাইটছ অট'মেটিক বাতিল হৈ যায় আৰু এই অধিকাৰবিলাক আমি এই এমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ডটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এই অধিকাৰসমূহ পুনৰ ঘূৰাই পাওঁ।
গতিকে অধিকাৰ হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয়, এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে সকলো মানুহৰ আত্মবিকাশৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধা আমাৰ আগত আনি দিয়ে। আৰু এই অধিকাৰসমূহ কিন্তু ষ্টেটিক নহয়, সেই সময়ৰ লগে লগে অধিকাৰসমূহৰ পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জ হৈ থাকে। অধিকাৰ বিনা অধিকাৰে আজি বৰ্তমান যুগত আমি এখন সমাজ জীয়াই থকাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। আৰু ইনফেক্ট এইটো অকল আজিৰ নহয়, আমি আগতেও পাইছোঁ যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাটো অধিকাৰ সদায়ে আছিলে। অধিকাৰৰ অবিহনে এখন সমাজ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, এখন সমাজৰ কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে, এখন সমাজৰ কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। এই যিবিলাক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বা যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ, এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ পিছপৰাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছিল কি, আমি সেই সময়ত যেতিয়া আমি এইবিলাক চব কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ আছিলে, থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজবিলাক চব কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজৰ আণ্ডাৰত আছিলে। এই ব্ৰিটিছ কলনিজ, ব্ৰিটিছ উপনিৱেশবাদৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছিলে, সেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ বিকাশ হোৱা নাছিলে। কিয় হোৱা নাছিলে? প্ৰথম কথা, তেওঁলোকৰ নিজৰ উদ্যোগ নাছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাছিলে, তেওঁলোক ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড আছিলে, তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ শিক্ষা দীক্ষা নাছিলে। নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছিলে, কিছুমান বস্তু যেনেকৈ অধিকাৰ, স্বতন্ত্ৰতা, স্বাধীনতা, এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিবই পৰা নাছিলে। আমি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একেখিনি কথাই প্ৰযোজ্য হয়। তাৰোপৰি আমি খুবেই অন্ধবিশ্বাসী আছিলোঁ, বহুতবিলাক কুসংস্কাৰ আমাৰ মাজত আছিলে, আমি অন্ধবিশ্বাসী আছিলোঁ। গতিকে আমি এইবিলাকৰ পৰা ওলাই যাব আমি পৰাই নাছিলোঁ। ব্ৰিটিছৰ শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদিয়ে আমাক কিছুমান বস্তু পোহৰলৈ আনি দিলে, কিছুমান বস্তু আমাক দেখুৱাই দিলে যে এইবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ বা এইবিলাক কৰাটো অনুচিত। গতিকে এই অধিকাৰবিলাকে নাগৰিকসকলক কিছুমান এনেকুৱা সুযোগ সুবিধা দিয়ে, যিটোৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মাজত চলি থকা যিবিলাক অপপ্ৰচাৰ বা যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস, এইবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে। গতিকে অধিকাৰৰ বিষয়ে আমিও সমানে সজাগ বা সবল বা মানে সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। আমি যদি এইবিলাকৰ বিষয়ে নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম, আমি এতিয়াও আমি নাগৰিকৰ পৰা আমি কিছুমান সুবিধা আমি পাব নোৱাৰিম। এতিয়া এজন নাগৰিকে, অলৰেডি মই কৈছোঁ যে নাগৰিকৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে, যে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আছে, ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন লাগিব, তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰিবাৰিক জীৱন গঠন কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ লাগিব, বা বাক স্বাধীনতা তেওঁলোকক লাগিব, মত প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা লাগিব, বা তেওঁলোকৰ সংগঠন গঠন কৰা বা ৰাজহুৱা সভা সমিতি গঠন কৰিব পৰা তেওঁলোকক অধিকাৰ দিব লাগিব, বা অভিযোগবিলাক গুচাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকক এটা সুযোগ সুবিধা আমি দিব লাগিব। এই অধিকাৰবিলাক যেতিয়ালৈকে নাগৰিকে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়ালৈকে এজন ব্যক্তিৰ কেতিয়াও বিকাশ নহয়। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে কিছুমান ভুল কাম কৰি আছে। এই ভুল কাম কৰিছে বুলি আমি জানিছোঁ, কিন্তু আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, যিটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনত হৈছিলে। যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা অত্যাচাৰ অনাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই মাত মাতিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, জেলত ভৰাই থৈছিলে, বা তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছিলে, বা তেওঁলোকক গুলীয়াই মাৰি পেলাইছিলে। তাৰমানে কি বুজাইছে, যে সেই সময়ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰেই নাছিলে। আমাক সভা সমিতি গঠন কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ দিয়া নাছিলে। আমি সকলোৱে জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা আমি জানো। সেই সময়ত তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে তাত একত্ৰিত হ'বলৈ গৈছিলে যে তেওঁলোকে কিছুমান কথা আলোচনা বিলোচনা কৰিব, কিন্তু সেইটো ৰামনৱমীৰ দিনাখন তেওঁলোকে গৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকক কি কৰিলে, দায়েৰে চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাই ধৰা এটুকুৰা জেগা আছিলে, গতিকে তাত তেওঁলোকক জালিয়ানৱালাবাগৰ ভিতৰত যে তেওঁলোক সোমালে, তেওঁলোকক গুলীয়াই মাৰি পেলালে। গতিকে আমাৰ সেইটো অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হ'লে নহয়, যে আমি মেল মিটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, এই অধিকাৰটোতো আমাৰ আছিলেই, কিন্তু এই অধিকাৰসমূহ আমাক দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে এজন মানুহে গম পাই আছে যে চৰকাৰে ভুল কাম কৰিছে, কিন্তু এই ভুল কাম কৰা স্বত্বেও তেওঁ মাত মাতিব নোৱাৰে, সেইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ নিজৰ মত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব। মত প্ৰকাশ কৰা হয়তো মাধ্যম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কোনোবাই ছবি আঁকি কৰিব পাৰে, কোনোবাই গল্পৰ আকাৰে কৰিব পাৰে, কোনোবাই কবিতা লিখি পেলাই কৰিব পাৰে, কোনোবাই ড্ৰয়িং আঁকি পেলাই কৰিব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন জৰিয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া
পাব্লিক অপিনিয়ন এই মতামতটো আমি গঠন কেনেকৈ কৰিম আমিতো ক'ৰবাত সংগঠিত হ'ব লাগিব যে কোনোবা এখন জেগাত আমি লগ লাগিলোঁ আমি যিটো ইছ্যু হৈছে সেই ইছ্যুটো লৈ পেলাই আমি মত প্ৰকাশ কৰিলোঁ বা আমি এই আমাৰ যিবিলাক সংবাদ মাধ্যম এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এইবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া যাতে সকলো মানুহলৈ ই যায়গৈ বিয়পি যায়গৈ কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছিলোঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনত যে এই বস্তুটো কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে গতিকে যেতিয়াই সেই বস্তুটো কৰিবলৈ নাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে আমাৰ অধিকাৰবিলাক খৰ্ব হৈছে গতিকে নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য বা নাগৰিক হিচাপে আমাৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে কি আমাৰ এই নিজৰ মতামত অনুযায়ী আমাক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব এটা আমাৰ ধৰ্ম নিজৰ ধৰ্ম আমি নিজে পালন কৰিব পাৰিব লাগিব আমি এতিয়া ভাৰতবৰ্ষক আমি এখন সেকুলাৰ বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছোঁ এই ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ অকল হিন্দু বাকী লোকে নাই ইয়াত আমাৰ হিন্দু আছে শিখ আছে জৈন আছে ঈশাই আছে সকলো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত আছে গতিকে এই লোকসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটা ধৰ্মৰ নিজৰ নিজৰ কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি থাকিবলৈ দিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ অলৰেডি আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ ৰাইটছ সেইখিনি তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে গীৰ্জা এটা থাকে সাধাৰণতে আমাৰ হিন্দুসকলৰ কাৰণে নামঘৰ আছে তাৰপিছতে শিখসকলৰ কাৰণে আমাৰ গুৰুদ্বাৰ আছে চাৰ্চ আছে খ্ৰীষ্টানসকলৰ কাৰণে এইবিলাক আমাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি এইবিলাক সকলো মানুহৰে এইটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটছ তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ ৰুচি অনুযায়ী তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে এটা কথা যে ধৰ্মৰ অধিকাৰ আছে মানে এইটো বুজাই যে আমি কাৰো বা কোনো লোকে হস্তক্ষেপ নকৰাকৈ কোনো লোকে আমাক ভয় ভিত্তি নেদেখুৱাকৈ আমি আমাৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিছোঁ যে আমি মাজে সময়ে আমি নিউজ পাওঁ নিউজ চেনেলছবিলাক যদি চোৱা তেতিয়া দেখিবা যে ক'ৰবাত ভাৰতৰ ভিতৰতে যে কোনোবা মানুহ এজন আহি পেলাই তেওঁলোকে মানুহক কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো তোমাৰ মনৰ বিৰুদ্ধে কোনেও কাকো কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে নিজৰ ধৰ্মটো নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী কোনোবা এজন মানুহে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে পালন কৰিব আৰু সেই ব্যক্তিজনক কোনেও ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে কোৰ্চ কৰিব নোৱাৰে যে তুমি তোমাৰ ধৰ্মটো চেঞ্জ কৰা কৰি তুমি এটা বেলেগ ধৰ্মলৈ যোৱা নিজৰ অভিৰুচি অনুযায়ী এজন মানুহে জন্মগতভাৱে তেওঁ এটা জন্মগতভাৱে তেওঁ এটা জাতিত তেওঁ জন্ম হয় আৰু সেই জাতিটোৰ ধৰ্মটো তেওঁ নিজৰ হিচাপত তেওঁ লয় তাৰোপৰি মানুহৰ এইটো এটা মই আগতেও কৈছোঁ যে স্বভাৱ যে তেওঁ সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ বিচাৰে গতিকে এই সম্পত্তিখিনি যে মই আহৰণ কৰিলোঁ এইখিনি যাতে মই ৰাখি থ'ব পাৰোঁ ভালকৈ সংৰক্ষিত কৰি মই ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ মই আগৰ হবছ্লকৰ কথা কৈছোঁ যে সেই সময়ত যিটো প্ৰাকৃতিক ৰাজ্য আছিলে সেই প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যত কি হৈছিলে প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যত মানুহে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বস্তু কাঢ়ি লৈ গুচি গৈছিলে আৰু এইটো এটা হিউমেন নেচাৰ হিউমেন টেণ্ডেঞ্চি যে মই মোৰ নিজৰ সা সম্পত্তিখিনি মই নিজৰ ভাগত ৰাখিম গতিকে এইটো মোৰ অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰটোৰ পৰা মোক কোনেও যাতে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে এজন ব্যক্তিৰ ভোটাধিকাৰ আছে আমি যদি ৰাজনৈতিক দিশটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে তেওঁ ভোট দিব পৰা অধিকাৰ আছে তেওঁ আইনসভাৰ সদস্য হোৱাৰ বা লোকসভাৰ আইনসভা যাৰ দুটাৰ হওক তেওঁ দুইটাৰে সদস্য তেওঁ হ'ব পাৰিব বা এছেম্বলিৰো তেওঁ সদস্য হ'ব পাৰিব তেওঁ নিজকে অকল ভোট দিয়ে সন্তুষ্ট কৰি নাৰাখে তেওঁ নিজকে কেণ্ডিডেট হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিব বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব বা তেওঁ দৰকাৰ পৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ কিছুমান লেখ আবেদন কৰিব তেওঁ পাৰিব সেইটো তেওঁৰ অধিকাৰ আছে নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰিম থেংক ইউ